These two in a tricky situation. There's the no ball. Just a couple of balls back, not this one. Yeah, so coming in a tricky situation, both these two, Karunaratne and Dhananjaya De Silva, they've now taken that lead to 330. When they came together, it was 264, the lead. Dhananjaya as well, he's also played a good hand here. He's 32 of 57. He's a really attacking player, and he's threatened on numerous occasions over the last 6 or so weeks. He's got to 30 a number of times, and he's lovely to watch. And if you're a cricket tragic, you almost want him to go and get 100 because he's so pleasing on the eye. Yeah, he looks like he's got a lot of time, but then disappoints as well. I got a question for you, HD. We've watched 4 test matches here. In your opinion, what have you seen? Which pitch had the most bounce, pace? Yeah, well, I think that the pitches that Sri Lanka played against Australia, I think they're a little bit slower than the pitches that the Sri Lanka-Pakistan series have been played on. We're definitely going to come back to that, because that's an interesting little topic you've brought up there, Russell Arnold. 184 for 5. Partnership 67, the lead 331. Calmer waters for Sri Lanka as they edge to that 350 mark that many talk about. Yeah, I think that the pitches at Sri Lanka-Pakistan will have been slightly quicker and had more bounce, which is quite strange, because you probably find that Mitchell Stark and Pat Cummins have been looking at this thinking, we wish we had those type of services. I hope I'm right, because it did appear that the Australian services were a little slower and had a little less bounce. What's your feeling? Yeah, I do feel that the spinners got a lot more in the Australian test matches. Of course, the first test was different. The top flew off and it was very, very difficult. But in terms of pace and bounce for the faster bowlers, you'd think the Aussies would get more. I mean, Stark, we know, bowls in the 140s. Another no ball. So we, of course, have our analysts downstairs who dig into it, who keep track of pace, who keep track of bounce. They give us an indication of what exactly is happening, because from here, we see certain things. But the players feel something different too. I felt this pitch was slower, and most of the batsmen who played out there, when I asked them, they did feel so too. It's quite interesting how these little changes affect how the ball bounces and the pace, and then the results and what players get out of it. It's amazing how you talk about how the feel a player has as well, about pace and bounce, and how it can sometimes differ from what we see. Seamers pace and bounce comparison. These are the 4 test matches.
There we go. That's the first test. It's the slowest of them all. Sri Lanka versus Australia had more bounce, a little bit more pace. Oh, that's didn't have much bounce, but the fastest was the second test between Sri Lanka and Australia. It makes sense. But the spinners came into it. But Pakistan, the two test matches, have had the most bounce. Just for our viewers, Russ, how much of a difference does that make for a batter? Because for the naked eye, that looks as though, well, there's no difference at all, really, because they're so closely bunched. But does that have a significant difference on a batter? It does, because that's probably even a 4-5 inside edge. 4-5 inches of bounce would mean it's not hitting the meaty part of the bat, it's hitting the higher part. And in terms of pace, timing, the speed, how quickly you move to how you like it onto the bat, even that minute difference puts you off. And the moment you don't feel right, then you're searching, you're out of your zone. So it does play a massive part. .186 for 5. .231 all out Pakistan. Salman 62, his first half century in Test cricket, and Ramesh Mendis, he'll be thrilled with his performance. He's had some struggles, but his 5 for 47 was as good a performance as we've seen in this series from the off spinner. Most successful of the Pakistan bowlers, Naseem Shah, he's 2 for 35 at 11. He bowls at some decent pace. Getting a run from the 410, it's an end that Hassan Ali bowled all his overs from. And then this morning he's been turned around to bowl from the city end. Here it is, a young man leading the Pakistan attack. Well, I can't think of a dismissal or any incident to show you how early a batsman has played, but with terms of spin, that slight difference causes problems. Maybe playing it near your leg or making contact just 2 inches in front. Babar Azam, top class player. Now he's been lured into this shot. This happened in the first innings of this test. Slightly in front. And it cost him. He should actually have made contact maybe 2 inches later. And that would have been a very effective shot. So that's the difference that can come into play when you're slightly early. The pace difference we highlighted with the faster bowlers. I know this is against spin, but I'm just trying to give you some idea. We also saw Angelo Matthews. He was dropped though, but just slightly in front. Again, not pace, but spin, but we'll understand what it means. The hand also comes off because it slowed up. The change in pace makes that difference, brings about mistakes, puts batsmen out of their zone. Still on the subject of pace, but taking the surface out of it. What about bowlers' actions? Let's think of the great South African fast bowler Alan Donald versus maybe a Shoaib Akhtar. The differences in their actions that can sometimes make the ball feel faster. Yes, in
judging a bowler. Now, Wasim Akram was probably not the quickest going around, but was the hardest because of his action. It felt really quick. It felt like you had no time. Oh, buys runs. But that kept low as well. That's what we note here. The partnership up to 70. Yep, it does play a part. And it can differ from you to me as well. There might be another bowler's action which you were able to pick up easier than me. It's a nightmare for a wicketkeeper. But I'll tell you what, it was so much harder to face Shoaib Akhtar than Brett Lee, both probably close to 150, because Brett Lee was a lot more accurate. So you could get into a bit of a rhythm once you get used to that pace. Your body gets tuned to it. But Shoaib Akhtar, one here, one there, you don't know what's coming next. It's harder, 191 for 5. Some numbers there. There's some serious bowlers. Akram, Yunus, Khan. Three of the very, very best when it came to fast bowling. Akram, Yunus, Khan. The last two are spinners. I'm not trying to take the gloss off them. Since 1995, Well Mazhar Rashid tells us that Pakistan has not produced a fast bowler who's gone on to get 200 test wickets. Debuted after 1995. Pakistan's most successful bowler for this year is Naseem Shah though. Well, this guy struggled, hasn't he? Hassan Ali. I mean, in 2021, he was named in the ICC Test Team of the Year. 41 wickets at an average of 16, Hassan Ali. Now he's averaging 64 with just 5 wickets in 2022. So, Shaheen Shah Afridi averaging 31. So 2022 hasn't been the best of times for Pakistan bowlers, but we can add to that. There were some very good batting conditions in that series against Australia. Yep, you beat me to it. I was trying to jump on the mic to remind everyone about those pitches that the Australian test matches were played on. But that's a good average. Mohammad Nawaz has 24.22. He picked up a 5 for here. His 2 games have been here in Gaul. Noman Ali got a high average, or lots of overs. He would have got caught on those flat tracks against Australia. And I suppose that's the other thing when it comes to selecting teams and judging players. The numbers are great, they tell a story, but they don't tell the whole story. And it's important to understand where games are played, who they played against. That is when the entire picture gets painted for a selector. It's a selector's job to keep track of that. Of course, they get criticized because most often we look at scorecards. Nicely judged single. Yeah, and you walk into a selection meeting with only the scorecard, it doesn't work. He's moving a lot easier today, Dimut Karunaratne, than yesterday. Yeah, I was about to say, I think it easier, but certainly still not
at 100%. It looked a little gingerish across the surface. I think he's got a back problem as well. Or maybe that was Dimut Karunaratne's fitness test. 192 for 5. It's the one over there from the captain. He brought himself on yesterday. He had us all a little bit perplexed here in the commentary box. The one over from Babar Azam. But it was worth a try. He was looking for a breakthrough, hoping for an error. Didn't come. We often say numbers do flatter. Babar Azam 1 over 6 runs. That's not the true story. He fired one way down leg side which went for 4 byes. That was an over that totally relieved the pressure. But 1 over 6 doesn't sound that bad. It's the context, wasn't it? You almost felt that Nasim Shah was bowling well at the time. He was just allowed the 3 overs. Granted, it was fairly late in the day. There was a little bit of pressure that was being built up, and you just felt, was that the right move? He would have had his reasons, and one of those reasons might have been that, you know, the Sri Lankan batter would have got a little bit complacent and given his wicket away, but it wasn't the case. It released the pressure. Right, Yasir Shah now from the 410. 1-1-1. Not an easy shot to play when you're having back issues, so he must be feeling a lot better, Dimut Karunaratne. I was of the opinion that Pakistan were not as smart as they usually were yesterday. Why I say that is Babar Azam over was one instance where the pressure was released. A couple of times, heavy overs, which just leaked runs with loose balls, that helped Sri Lanka push forward. 117 for 5. That's a good effort by Pakistan. You've got to take the first innings out of it. There was an opportunity to try and hold Sri Lanka out for 200 maybe and chase 350. But it's those little instances where vital times the pressure was released very easily. Go on, you got it. Oh yes. Hung in there. And you get over the line. That's what we say. Stay on it all the time. Always going to be a little bit of turn from out there. But nice to show the batter. There is turn. Yeah, that fielder in that strange position is there for the late cut. Dhananjay De Silva played it really well. So that's not a line or length that you need to be bowling. Actually, you're wasting a fielder there. Slipping down the leg side. Right. First one from Yasir down. 57 gone, 193 for 5. සතක් අවසන් කරන විට ලකුණු 193ක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කඩලු 5කට සිය දෙවන ඉනිම ඒ තරග සාරාංශය 378ක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලබා ගන්නදී ලකුණු 147ක වාසියක් සහිතව ශ්‍රී ලංකා දෙවන ඉනිම 193යි කඩලු 5කට දැන් 340ක් ඉදිරියෙන් කඩලු 5ක් අතතිව අද උදෑසන විස්තර විචාරය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ටෙස්ට් එක් දින 2020
මේ තරග අංශ 3ම නියෝජනය කළ ඒ දක්ෂ ක්‍රීඩකයා අද අපත් සමග එකතු වෙනවා යලිත් වරක්. චාමර කපුගෙදර සුබ උදෑසනක් කපු. සුබ උදෑසනක් ජාලිය. සුබ උදෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලු දෙනාට අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. දැනට ලකුණු 340ක් ඉදිරියෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. ඔව් දිමුත්ගේ කොන්දේ ආබාධයට මම හිතන්නේ ශනික පිළිතුරක් ලබා දෙනවා මම හිතන්නේ ෆිසියෝതെරපිස්ට්. ඔව් 340ක් ඉදිරියෙන් ඉන්නේ. ඉතින් තව ලකුණු මම හිතන්නේ අපිට තව 100ක් වගේ ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ පාර්ට්නර්ෂිප් එක ඊටම හොඳින් යන පාර්ට්නර්ෂිප් එකක්. ඉතින් අපිට ලකුණු 100ක් වගේ තව ලබා ගන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට වැඩි වාසි තියෙනවා මේ තරඟේ. පාකිස්තානු කණ්ඩායම තරගෙන් ඉවත් කිරීමට හැකියාවක් තියෙනවා තව ලකුණු 100ක් වගේ ලබා ගත්තොත්. ඔව් මුල් අභියෝගය වුන් ජයගත්ත අද උදෑසන පැය භාගය තුල කඩුල්ලක් ලබා නොදී වුන් ක්‍රීඩා කළා. ඔව් විශේෂයෙන් හසන් අලි මේ මන්තෙන් හොඳින්ම පන්දු යවුවා. දිමුත් විශේෂයෙන් හොඳ පන්දු කීපයක්ම එල්ල කරා. නමුත් මම හිතන්නේ දිමුත් සහ ධනංජය ඒ අමාරු කාලය බොහොම පරීක්ෂාකාරීව පහර දුන්නා. ඉතින් ඒක තමයි වැදගත්. මම හිතනවා තාම අපි බලන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මොන ආකාරයෙන්ද මේ සෙෂන් එක ක්‍රීඩා කරන්න පෙළඹෙන්නේ කියලා. පළවෙනි පැය භාගයේ අවසానයි. නමුත් තව පැය එකමාරක් කාලයක් තියෙනවා. ඉතින් ලකුණු වේගෙන් රැස් කරන්න උත්සාහ කරයිද? එහෙම නැත්නම් ඊළඟ නෙක්ස්ට් සෙෂන් එකත් බැට් කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා කියලා අපිට දැනගන්න පුළුවන්. උදන් රයිට් ආම් ඕවර් ද විකට් ආකාරයට පන්දු යවන්න උත්සාහ කරා. ඊට පෙර රයිට් ආම් රවුන්ඩ් ද විකට් ආකාරයට පන්දු යවමත් පිටිකරු දිනුත් දැන් ඔහු රයිට් ආම් ඕවර් ද විකට් ආකාරයට පන්දු යවනවා. ඔව් හසන් අලි වැන්දන අන්ත දෙක යොදා ගන්නවා මේ ඇන්ගල්ස් ක්‍රියේට් කරන්න දිමුත් කරුණාරත්නට. මොකද දිමුත් පාදය දෙසින් හොඳට ක්‍රීඩා කරන නිසා නැවතත් ඕදිකට අන්තෙන් පන්දු යවන්න උත්සාහ කරනවා හසන් අලි. ඔහුගේ ඇඟ හරහා පන්දු යොමු කරනවා. හොඳින් පන්දු ක්ලික් කිරීමකින් යොමු කරනවා මිඩ් විකට් කලාපයෙන් ප්‍රථම ලකුණු ලබාගෙන අවසන් හොඳින් ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා. ඉතාමත්ම මැනවින් පන්දුව ස්ථානගත කර අවස්ථාවේදී දිමුත් ඊට වැඩිය ටිකක් කම්ෆර්ටබලි ක්‍රීඩා කරනවා වගේ බවක් පේනවා අපිට. මේ දිමුත් මම හිතන්නේ දවසක විවේකයකට හම්බුන නිසා මම හිතන්නේ ටිකක් ඊට වැඩිය ටිකක් ෆ්‍රෙෂ් ගතියක් දකින්නවා. දිමුත්ගේ කොන්දේ මාරුව නම් තියෙන බවක් පේනවා. නමුත් ඊට වැඩිය පහසුවෙන් ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් තමයි පේන්නේ. දිමුත් ලකුණු 6000 සීමාවට ළඟා වෙනවා දිනේ ටෙස්ට් තරග දෙවිය තුල. ඔව් ඇත්තටම මේ විශේෂ කඩයිමක් ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනයි 6-10 කඩයිම ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් පසු කරලා තියෙන. ඉතින් දිමුත් ඒ ගොන්නට වැටෙනවා. දිමුත් අවසන් වසර 10 තුල මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ නිත්‍ය එක දිගටම ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයා දිමුත්. නායකත්වයෙන් පස්සෙ දිමුත්ගේ ඇවරේජ් ඒ වගේම පර්ෆෝමන්ස් ඉතාම හොඳයි. ඉතින් වගකීමත් එක්ක ඔහුගේ බැටිං ක්‍රිකට් ස්කිල් එකත් ඩෙවලොප් වෙලා තියෙනවා කියලා අපිට පේනවා. 47ක පමණ සාමාන්‍යයක් තිබෙනවා නායකයා හැටියට. හසන් අලි එතරම් වේගෙන්ම පන්දු යවන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ. ඒ පන්දු ඕවරේ අවසන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 196යි කඩලු 5කට කපු අතීතයේදී පාකිස්තාන් කණ්ඩායමේ සිටි අධිවේගී පන්දු යවන්න වකා යුනුස් ජොයිබ් අක්තා වැනි. නමුත් දැන් මේ අන්ත දෙකෙන් පන්දු යවන වේග පන්දු යන දෙන 135ක 40ක වේගයෙන් පමණයි පන්දු යවන්නේ. පාකිස්තාන් කණ්ඩායමේ අවසන් වසර කීපය 2000න් පසුව ජොයිබ් අක්තා ක්‍රීඩා කරා. නමුත් ඔහුගෙන් පසුව එවැනි අපි කියනවා එක්ස්ප්‍රස් පේස් තියෙන ෆාස්ට් බෝලර්ස්ට ආව ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව මොකක්ද කියලා හරියටම කියන්න අමාරුයි. නමුත් අපිට මේ දැන් ඇත්තටම මම කිව්වා වගේ 6 දෙනයි ඉන්නේ 6000 ලකුණු සීමාව පහු කරපු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. ඉතින් දිමුත් හොඳ අචීව්මන්ට් එකක් ලකුණු 6000ක් ඉතින් 158කදී තමත් ප්‍රබල ප්‍රතිකාරයක් දිමුත් විශේෂයෙන් නායකත්වයට පත් වීමෙන් අනතුරු ඔහුගේ සාමාන්‍ය ඉතා ඉහළ අගයක තිබෙනවා. පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ පහර එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ.
ඔව් මේකේ අපිට තව වැදගත් ක්‍රීඩකයෙක් ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් තව ලකුණු කීපයයි ඕනේ ලකුණු 7-10 කඩේමට එකතු වෙන්න. ඉතින් ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් එතකොට මම දන්නේ ලංකාවේ තුන්වෙනිය බවට පත් වෙනවා වැඩිම ලකුණු ලබා ගන්න. ලකුණු 47ක් පමණයි උට අවශ්‍යව තිබෙන්නේ. වෙන ප්‍රථම ලකුණ වේගයෙන් ලබා ගන්න, දෙවන ලකුණත් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ආයි ටෙස්ට් තරගයක් තිබෙන්නේ කපු ලබන අවුරුද්දේ මාර්තු මාසයේ වෙනකන් ඉන්නට වෙනවා. මාස 8කින් පමණ ඒ ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ අවසන් තරග දෙක නවසීලන්තයට එනවා. ඉතින් ඒ 7000ට එන්න ලකුණු 47 ලබාගෙන මාස 8ක් පමණ ඉන්නට වෙනවා. ඒක තමයි ඇන්ජලෝට මේ තරගයක ලබා ගත්තා නම් සෑහෙන නිදහසේ ඉන්න තිබ්බ කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම ඔහුගේ 7 වෙනි ටෙස්ට් තරගය නිසා එයා කඩයිම පසු කරා නම් ඉතාමත් ඔහුට සංදිස්ථානයක් කරනවා ටෙස්ට් තරග දිවි. යාලි පාකිස්තාන කණ්ඩායම මේ තරගයේ මේ පන්දු යවන ආකාරය සහ ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න ආකාරය දැක්කම හිතෙනවා නිකන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ගහලා වුන්ට ක්‍රීඩා කරලා කොයි අවස්ථාවක දෙනකල් ක්‍රීඩා කරන බවක් තමයි පේන්නේ. කිසිම විකට් එකක් ගන්න උත්සාහයක් දරන බවක් පේන්නේ නැහැ සියලුම ක්‍රීඩකයෝ. මොකද ක්‍රීඩකයෝ ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න විදිහෙන්ම පේනවා වුන් තරගය අත්හැරලා දෝ කියලා එහෙම සැකයකුත් ඇති වෙනවා නිකන් ඉන්නේ ඒ ආකාරයට. ඒක ප්‍රධානතම හේතුව වඩපත් වෙන මේ දෙදෙනා ඉතා හොඳින් පන්දුර පහර කරන පන්දු යවන්නන් පාලනය කරමින් ඒ සබන්තාවයේ ගොඩනැගි ඔවුන් දෙදෙනා එකතු වුණේ ලකුණු 117 දී. එතනින් පසු අවස්ථා ලබා නොදී හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා ධනංජය සහ දිමුත්. ඒ වගේම නායකයා සහ උපනායකයා. ඔව්. තීරණාත්මක සම්බන්ධතාවයක් නායකයා සහ උපනායකයා අතර වගකීම නිසි ආකාරයෙන් ඉටු කරන බවක් තමයි පේන්නේ. පන්දු දකින්නේ පිටකරුවාගේ ඉදිරියෙන් රඳවනවා යසිර් ෂා එක ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් සහිතව. හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. ධනංජය ඩිසිල්ලාගේ දඟපන්දු යවන්නන්ට ෆේවරිට්ම ඒරියා එක කිව්වොත් නිවැරදි. තර්ඩ් මෑන් කලාපෙන් ලකුණු ඊයේ හවසත් ලකුණු ගොඩක් ලබාගත්ත යසිර් ෂාට එරෙහිව අදත් ඒ ආරම්භයේ පටන් තර්ඩ් මෑන් කලාපෙන් ලකුණු රැස් කරන්න පටන් ගත්ත ධනංජය. හොඳ හතරේ පාරක් අවස්ථාවක පන්දුවට එන්නට ඉඩදී මුහුණත හරවනවා තර්ඩ් මෑන් කලාපයට. හොඳ ස්ථානගත කිරීම. ඔව් මේක යසිර් ෂාට සෑහෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක්. මොකද ඔහුගේ හොඳ පන්දු වලටත් තර්ඩ් මෑන් කලාපෙන් ධනංජය මේ පහරෙන් ලකුණු ලබා ගන්නවා. ඉතින් පන්දු යවන්නකොට හොඳ පන්දු වලට මේ වගේ හතරේ පහරවල් ලබා ගැනීම තරම් මම හිතන්නේ අමාරු කටයුත්තක් නෑ. ඉතින් ඒක යසිර් ෂාට මම හිතන්නේ ගොඩක් බලපානවා ධනංජයට පන්දු යවද්දී. දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කඩයිම් දෙකක් පසු කරන 200 සීමාවට පැමිණෙනවා. ලීඩ් එක 350 සීමාවට පැමිණෙන. පන්දු ඕවරේ අවසන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 203යි කඩලු 5ක. ඔව් 350යි. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හොඳ ස්ථානයක සිටින්නේ තරගයේ ඔවුන්ගේ පැත්තට බොහෝ දුරට බොහෝ වාසියක් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් දුරට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තව ලකුණු 100ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන පාකිස්තාන කණ්ඩායමට අවස්ථාව ලබා දෙයි අද දවස ඇතුළත. මේ හොඳම හඹායම ගාලු ක්‍රීඩාවේදී පසුගිය තරගයේදී පාකිස්තාන කණ්ඩායම 342ක් ලබා ගැනීම. දැන් මේ ප්‍රමාණයට වඩා ලකුණු ලබාගෙන අවසන් 350ක් වාර්තාගත හඹායම ගාලු ක්‍රීඩා පිටියේ. ඒ වගේම ටෙස්ට් තරගයක හොඳම හඹායම තිබෙන්නේ 418ක්. ඉතින් 450ක් කියන්නේ කපු අවස්ථාව ලබා දුණු තවත් 100ක් ලබාගෙන ලෝක වාර්තාවක් තබා තමයි ජයග්‍රහණය කරනවා නම් ජයග්‍රහණය කරන්න වෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ තනතිරුවේ 450ක් මගේ විශ්වාසය අනුව නම් හතරවෙනිම ලබා ගැනීමට හැකි වෙන්නේ නැහැ. මොකද කාල වේලාවත් එක්ක බැලුවොත් පාකිස්තාන කණ්ඩායමේ තියෙන අවස්ථා ගොඩක් අඩුයි. පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු කරලා තිනවා. නෝමාන් අලි පන්දුවෙන්ද කැඳවලා තිනවා. හොඳ එල්ලීමක් ප්‍රබල ලෙස මාධර්මසේන මිනිස්සු නිෂ්ප්‍රභ කරනවා. රිව අවස්ථා දෙකක් ඉදිරිව තිබෙනවා පාකිස්තාන කණ්ඩායමට. නමුත් බාබර් ආසන් අවස්ථාවක් දිමුත් ලබා ගන්නවා. රිව අවස්ථා ලබා ගන්නවා. පන්දුවයි මේ වෙනසක් සහිතව වූ ප්‍රථම පන්දුව තමයි ඒ ප්‍රබල ඉල්ලීම කළේ. දඟගැවීමක් පළවෙනි පන්දුවේ. මරා සෙරස්මස් මිනිස්සුකරු තමයි තෙවන මිනිස්සුරු හැටියට කටයුතු කරන්නේ. පිටින් ඉන්නෙන් එළියේ පන්දුව තිමුත්ගේ
පාවරණ වල වැදුනා වගේ තමයි දිස්සන්නේ. එහෙම වුණොත් දිමුත්ත අවස්ථාවක් හම්බ වෙනවා. ඔව් පිටේ Rock and roll when it goes past there. Hitting pad then. ඉම්පැක්ට් එක පිළිබඳ ගැටලුවක් මතුවේ හැකි. අම්පයර්ස් කෝල් විය හැකි කොට. Ball tracking when ready, please. බෝල් ට්‍රැකින් අවස්ථාව තමයි තිබෙන්නේ. Pitching outside of star, impact umpire's call. Wicket hitting. Impact එකේ වාසිය සහ PTA සිටි විනිසුරුගේ තීරණය නොදැවීමක්. ඒ නිසා වාසිය දිමුත්ත. On screen now signal. මීට පෙර අවස්ථාවකදී ඔහුට සිදු වුණා අම්පයර්ස් කෝල් නිසා දැවී යාමට දිමුත්ත. ඔව් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තීරණ තමන්ගේ ජීවිතේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අවසන් වෙනකොට ඕක දෙපැත්තටම බෙදලා යනවා. හොඳ තීරණ සහ නරක තීරණ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් එහෙම තමයි ක්‍රීඩාව යන්නේ. රිවර්ස් ස්වීප් පහරක් කියලා කරන්නේ. ආබාධයෙන් පසු දිමුත්ගේ ෆේවරිට්ම ෂොට් එක රිවර්ස් ස්වීප් එක සහ ස්වීප් එක වගේ තමයි දිස්සන්නේ. මොකද ඊයේ හවසත් දිමුත් ස්වීප් එක සහ රිවර්ස් ස්වීප් එක ගොඩක් යූස් කරා දඟපන්දු ගන්නවා. වෙනවටත් අපිට දකින්න පුළුවන් පෙර අවස්ථාව. ඉම්පැක්ට් එක තමයි අම්පයර්ස් කෝල් හැටියට තිබුණේ. ඒ වගේ ප්‍රථම ඉනිමේ දැවී ගියේ රිවර්ස් ස්වීප් පහරක් කියලා කිරීමට යාමේදී දිමුත් කරුණාරත්න. ධර්මසේන විනිශ්චයකරු ෆයිනල් එක කලාපයට පන්දුවේ ස්ථානගත කරන්නේ දිමුත්. ඒ වගේම හොඳ අවස්ථාවක් විශේෂයෙන්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් විනිශ්චයකරුවෙක් වීම නිසා වැඩි වාසි තිබෙනවා. ඔව් විශේෂයෙන්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සෙල්ලම් කරපු ක්‍රීඩකයෙක් විනිසුරුවෙක් ආපුවම අර ක්‍රිකට් සෙන්ස් එක ගොඩක් වෙලාට තියෙනවා. මොකද මැද ඉද්දී සිද්ධ වෙන දේවල් වටපිටාවේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ සිද්ධ වෙන දේවල් ඒ දේවල් එක්ක ක්‍රිකට් සෙන්ස් එක ගොඩක් ලැබෙනවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරද්දී. ඉතින් විනිසුරුවෙක් බවට පත් වීම ගොඩක් වැදගත්. ඒ වගේ දේවල් වලින් විනිසුරුවෙක්ට පොඩි ඉඟි ගන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාසයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම කුමාර ධර්මසේන ගැන කතා කරද්දී ඔහු ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගයක් ක්‍රීඩා කළා. ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරග විනිශ්චය කිරීමේ ගෞරවය ලැබුණ ලෝක එකම පුද්ගලයා 19 වර්ල්ඩ් කප් එකේ 96 ලෝක කුසලාන දිනු කණ්ඩායමේ සමාජිකයෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ. පසු ඔහු විනිශ්චය කරන්න සමත් වුණ අවසන් මහා තරග. 96 ලෝක කුසලාන. ඇත්තටම මේ කුමාර ධර්මසේන වසර ගණනාවක් තිස්සේ ඉතා සුවිශේෂ විනිශ්චයකාරයෙක් විදිහට කටයුතු කරා. තාම ලයිට් පැනල් එකේ හොඳ විනිසුරුවෙක්. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවට ලොකු ගෞරවයක්. ඔහු වසර ගණනාවක් තිස්සේ අම්පයර්ස්ලාගේ ලයිට් පැනල් එකේ විනිසුරුවෙක් වීම. හොඳ පන්දුවරයක් දෙමා කරනවා ඔබනාලි 206යි කඩලු 5යි. ඒකේ බොහෝ ලොව හොඳම විනිශ්චයකරු හැටියට අභිෂේක ලැබුවා 2014 වසරේදී. ඉතින් ඒ ඉතාමත් වැදගත්. ඒ වගේම රංචන් මාඩුගල් තරඟ තීරකයින් අතරේ ප්‍රමුඛයා බවට පත් වී තිබෙනවා. මේ තරඟ සාරාංශය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 378යි. පිළිතුරු ඉනිම පාකිස්තානයේ 231යි. දැන් දෙවන ඉනිම 206යි කඩලු 5කට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 353ක් ඉදිරියෙන්. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට වැදගත්ම ලතු පාටින් තියෙන 353 අනිවාර්යයෙන්ම තව ලකුණු 100ක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම බලාපොරොත්තු වෙනවා ලබා ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම අද දවස තුළ. හොඳින් පියවරක් ඉදිරියට පැමිණෙන අවස්ථාවේ පාද චලනය ඉතා හොඳින් සිදු කරනවා යශීර් ෂාට එරෙහිව නායක දිමුත් කිසිම ආබාධයක් තියෙන බවක් නම් පේන්නේ නැහැ. දිමුත් තාම හොඳට පාද චලනය ඉතාම හොඳින් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක හොඳ ලකුණක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. පසුගිය වසර 3 තුල වැඩිම ටෙස්ට් ලකුණුලාභී ආරම්භක ප්‍රීතිකරුවා තමයි දිමුත් කරුණාරත්න. ඉතින් ඔහු අඛණ්ඩව තමන්ගේ දස්කම් අතර සිටින ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ ඉතාමත් වැදගත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට.
යෝග මේ නායක උපනායක සුසංයෝගය එකතු වුණාමත් ඒත් ඉතාමත් වැදගත් හොඳ අවබෝධයෙන් යුතුව ක්‍රීඩා කිරීමේ අවස්ථා තිබෙනවා වගකීම තිබෙනවා හැකියාව තිබෙනවා ඒ නිසා දෙදෙනාගේ සබඳතාවය ඉතාමත් වැදගත්. ඕන එකතු වුණේ 117 ඔව් තාම හොඳ පන්දුවක් යසීෂාගෙන් යසීෂාගේ පන්දුවෙන් පටන් ගත්තට පස්සේ පළවෙනි පන්දුව ෆිත් අභිභවගේ පළවෙනි පන්දුව යසීෂාගේ ගුග්ලි පන්දුවක් එල්ල කර යසීෂා ධනංජය ගුග්ලි පන්දුව අඳුරගෙන තමයි පහර එල්ල කරේ. නමුත් හිතපු ආකාරයට ඇතුළට පන්දුව දඟ කැවුන්නේ නැහැ. තාම හොඳ පහරක් ධනංජය ඩිසිල්ලාගෙන්. ලකුණු 4ක් අත් කරගන්නවා ඉතාමත් මැනවින් යසීෂාට එරෙහිව ධනංජය. එතරම්ම කෙටි පන්දුවකුත් නෙවෙයි. නමුත් ධනංජය කලින්ම සැරසුණා පහරට ස්වීප් පහරකට සැරසිලා හිටියේ ධනංජය. මම හිතන්නේ ඒත් එක්කම පන්දුව කෙටිවීමත් එක්ක උඩ ඒ පහර එල්ල කරන්න ලේසි වුණා. ස්වීප් පුල් පහරක්. ඒකද සංකලනයක් පහරවල් දෙකක සංකලනයක් තිබුණේ. වෙනවටත් බලන්න පුළුවන් මේ පහර යශීෂාගේ පන්දුව. ස්වීප් පහරකට සැරසි පන්දුව කෙටීම නිසා පුල් පහරක් බවට පරිවර්තනය වුණා. ඒත් ඉතාමත් වැදගත්. ඒ ශනිකව පහර වෙනස් කිරීමට හැකියාවක් ලැබීම ඉතාමත් වැදගත්. අනිවාර්යයෙන්ම පිතිකරුවන්ගේ ශනික තීරණ මතින් සිද්ධ වෙන දේවල් සමහර අවස්ථාවල ශනික තීරණ නිසා දැවියම් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම ශනික තීරණ නිසා මේ වගේ හොඳ හතරේ පාරවල් එහෙම නැත්නම් හොඳ පිතිකරණ බලා ගන්නත් අපිට අවස්ථාවක් තියෙනවා. අවසන් පන්දුවට ලකුණක් නැහැ. පන්දුවර 61ක් අවසන්. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 211යි කඩලු 5කට. දැන් මේ දෙදෙනා අතර 94ක ඉතා හොඳ සබඳතාවයක් 6 වන කඩුල වෙනුවෙන්. ඔව් ඉතා හොඳ සහ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට සෑහෙන වැදගත් වෙන පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් මේ දෙදෙනා අතර. ඉතින් මේ සම්බන්ධතාවය දිගටම පවත්වාගෙන යා යුතුයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. මොකද නිරෝෂන් දික්වලත් ක්‍රීඩා කරන්න නැහැ. ඉතින් අපේ ඊළඟට ඕල් රවුන්ඩර්ස්ලා දෙන්න. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඕල් රවුන්ඩර්ස්ලා දෙන්න මේ වගකීම දෙන්න නැතුව මොවුන් දෙදෙනාම මේ වගකීම දිගටම ලබා ගත්තොත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉතාම හොඳ ස්ථාවරයකට එනවා අද දවස් අවසානයේ. මේ පන්දු යැවීම නසීම් ෂා සාර්ථක පන්දු යවන්න පන්දුර 12:36කට 2යි. යශීෂා සහ මොහමඩ් නමාස් වගේම සල්මන් ආගා එක කඩුල බැගින් දවාගෙන තිබෙනවා. රොමනාලි පන්දුවරේ ආරම්භ කරන්නේ. ඔව් පන්දු යවන්නන්ගේ ලයිස්ට් පාකිස්තාන කණ්ඩායමේ මම හිතන්නේ තරගයට විශේෂම බලපෑව පන්දු එක වාරයක් යොදාගෙන තිනවා බාබර් රසම්. අපි ඒ කතා කළා. ඔව් ලකුණු 6ක් වුණාට තව එක පන්දුවක් දැම්මා කඩුව රකින්නට අල්ලගන්න බැරි පන්දුවක් වයිඩ් 24ක් ගිය පන්දුවකුත්. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරනවා. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් පාවරේ පන්දු වදිනවා සමගම නමුත් නිෂ්ප්‍රභ කරනවා. පෙර අවස්ථාව අම්පයර්ස් කොල නිසා රිව්ව අහිමිවීමක් සිදු වුණේ නැහැ. මෙන්න රිව්ව අවස්ථාව ලබා ගන්නවා. පාකිස්තාන කණ්ඩායම රිව්ව අවස්ථා දෙකක් ඉදිරි. කලින් අවස්ථාවට වැඩිය මේ අවස්ථාව ටිකක් ළඟ අවස්ථාවක් විය හැකි. බරපතල. Directive, players review for LBW, original decision and not out. I've checked and it's a fair low. ඔරිජිනල් ඩිසිෂන් not out තමයි ලබා දී තිබෙන්නේ. අපි බලමු මේ නෝමන් අලි ලෙෆ්ට් ආම් ඕවර් ද විකට් ආකාරයට පන්දු යැව්වේ. ඔය එකත් පෙරසේම පිට ඉන්නට ඉවතින් දිමුත්ගේ පාවරණය වදින බවක් තමයි පේන්නේ. අපිට බෝල් ට්‍රැකින් අවස්ථාව ආවම බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට කුමාර ධර්මසේනගේ තීරණය ඒ ආකාරයෙන්ම තියාගන්න පුළුවන් වෙයි. Rock and roll. Looks like it's the bottom of the glove there. තේවෝ ග්ලව්ස් එකේ Glove, වැදුන can I just check where the බවක් ball went? Court. ස්පයික් එකක් තියෙනවා. Okay, ball to ground. So I'll go back to Kumar on field.
Kumar hits the glove before anything else, so stay with your original decision of not out. Signal now. නොදැවීමක් හැටියට සංඥා. හොඳ තීරණයක් යලිත් වරක් කුමාර ධර්මසේන දේශකරුගෙන්. දිමුත්ගේ ග්ලව්ස් වල පන්දුව වැදිලා තමයි පාරනේ වදින්නේ. ඉතින් උඩ පන්දුවක් ලෙස ලබා ගන්න අවස්ථාවක් තිබෙත් නැහැ. රිව් අවස්ථාවක් අහිමි වෙන අවස්ථාවක් පාකිස්තාන කණ්ඩායම. තව එක් රිව් අවස්ථාවක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. වැදගත් දේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට රිව් අවස්ථා තුනම ඉතිරි. ඒට ප්‍රධානතම හේතුව අවස්ථා දෙකකදී ඔචද සහ කුසල් මේන්ඩිස් දැවී ගිය අවස්ථාවන් රිව් අවස්ථා ලබා ගත්තේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි රිව් අවස්ථාව ඉතුරුනේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. විශේෂයෙන් ඒ රිව් අවස්ථා ලබා නොගැනීමට ප්‍රධානම හේතුව නන් ස්ට්‍රයික හිටපු පිතිකරුවන් දෙදෙනා විය යුතුයි. එක අවස්ථාවක කුසල් මෙන්ඩිස් සහ අනිත් අවස්ථාවේ ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සිටියේ කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ දැවියමදී. ඉතින් ඔවුන් දෙදෙනාගේ බලපෑමකුත් අනිවාර්යයෙන්ම තිබ්බා ඒ රිව්ස් නොගැනීමට. තරගයක තීරණයට පවා බලපෑ හැකි රිව් අවස්ථා අහිමි කර ගැනීම. මම නලි අවස්ථා දෙකකදී ඉල්ලීම් කළා මේ දැන් පන්දු යවන්න. සමස්තයක් හැටියට කුමාර ධර්මසේන විනිශ්චයකරු මේ තරගයේ ඉතාමත් හොඳ විනිශ්චයකාරීමක් තීරණ ලබා දෙන ආකාරයක් දක්නට ලැබුණා. අපි කතා කළා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් විනිසුරුවෙක් බවට පත් වාසිය. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉරියව් තුනක්. පන්දු යැවීම, පන්දු රැකීම, පන්දුවට පහර දීම. ඒ වගේම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඉවත් වුණාට පස්සේ තියෙනවා ශේෂ්ත්‍ර තුනක්. ඔබ එක්ස්ප්‍රෙස් එකට දැන් පැමිණ ශේෂ්ත්‍ර දෙකකට පැමිණ අවසන්. ඔව් පුහුණුකරුවෙක් වීමට අවස්ථාවක් තියෙනවා, විනිසුරුවෙක් වීමට අවස්ථාවක් තියෙනවා. නැත්නම් ඊයේ ඔබ විස්තර විචාරකයෙක් බවට පත් වුණා. මංගල ටෙස්ට් තරගය. ඒ නිසා මේ ශේෂ්ත්‍ර තුනම ජය ගැනීමට අසීරුයි. එසනමුත් රවි ශාස්ත්‍රී වැනි අය ජාත්‍යන්තර විස්තර විචාරය වගේ තාම හොඳ පුහුණුකරුවෙක් බවට පත් වුණා. ධර්මසේනීනේ ශේෂ්ත්‍ර දෙක ක්‍රීඩකයෙක් විනිසුරුවෙක් බවට පත් වීම. පන්දු ඕවරේ අවසන් 212යි කඩලු 5යි 359ක් ඉදිරියෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. ඔබ මේ වන විට මුවස් ක්‍රීඩා සමාජයේ පුහුණුකරු විදිහට කටයුතු කරනවා. දැන් වාසී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 359ක් ඉදිරියෙන් සමේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 400 කඩේමට කෙමෙන් ලං වෙනවා පාකිස්තානු කණ්ඩායමට. තරගෙන් පවසන් කණ්ඩායම තරගෙන් ඉවතට යෑමක් සිද්ධ වෙනවා. 450ක් වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉදිරියට ආවොත් ජයග්‍රහණයෙන් ඈත් කරන්න. ඔවුන්ට අවශ්‍ය නම් තරගයේ බේරා ගැනීමේ අවස්ථාවක් තියෙන්න පුළුවන්. මොකද 450ක් දිනයකදී ආයක සෙෂන් එක ලබා ගැනීම තරම්ම පහසු නෑ ටෙස්ට් තරගයක. අනිවාර්යයෙන්ම විශේෂයෙන් ටෙස්ට් තරගවල ක්‍රීඩකයෝ ෆීල්ඩර්ස්ලා ඕන ස්ථානයක රඳවන්න අවස්ථාව තියෙන නිසා පහසු නෑ ලොකු ටාගට්ස් වලට යන්න. ඉක්මනින් ලකුණු රැස් කරන්න ටිකක් අපහසුයි. යසිසාගේ හිතුව තරම් පීඩනයක් එල්ල වුණේ නැහැ. මොකද මුල් කාල සමයේ ඉතා හොඳින් පන්දු යවමින් සිටියා. නමුත් මේ දෙදෙනා එනම් පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර ඉන්න කරන්නේ ලකුණක් පමණයි. දිමුත් දැන් 48යි අර්ධ ශතකයට ලකුණු දෙකක් පිටුපසින් හොඳ ඉනිමක්. තාම හොඳ ඉනිමක් දිමුත්ගෙන් ඔහුගේ ආබාධයත් සහිතව මේ ඉනිම ක්‍රීඩා කිරීම විශාල වගකීමකුත් එක්ක ක්‍රීඩා පිටියට ආවේ. ඔහුට පුරුදු ස්ථානයකත් නෙමෙයි ක්‍රීඩා කරේ දිමුත්. නමුත් නොපුරුදු බවක් නම් කිසිම අවස්ථාවක දැක්කේ නැහැ. තාම හොඳින් ක්‍රීඩා කරලා දිමුත්. අපි කතා කරා පමණයි. යසීෂා හොඳට පන්දු යවන්නේ නැහැ කිව්ව විතරයි. හොඳ පන්දුවක් යසීෂාගෙන්. ලූස් ෂොට් එකක් ධනංජයගෙන්. ටිකක් මඟ වැටෙන පන්දුවකට තමයි පහරක් එල්ල ගන්න උත්සාහ කරේ ධනංජය. තරම් විශ්වාසයෙන් නෙවෙයි දෙගිඩියාවෙන් ඒ වගේම යසීෂාගේ පන්දුව ගොඩක් දඟ කැවුණා අනිත් පන්දු වලට වඩා. නිවැරදි ඉලක්කය සහ පිතිකරුවා නිවැරදිව ක්‍රියා කළා මේ පන්දුව. ගොඩක් අවස්ථාවල හොඳ පන්දුවක් වීමට පිතිකරුවා ක්‍රීඩා කරන ආකාරයත් ගොඩක් බලපානවා. මොකද ඔහු නිසි ආකාරයෙන්
පහර එල්ල කරේ නැති වුණාම ගොඩක් අවස්ථාවල හොඳ පන්දුවක් බවට පත් වෙනවා පන්දු යවන්නගේ පන්දුව. තමත් හොඳ ඩ්‍රයිව් පහරක් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපේ නෙල්ල කරන අවස්ථාවේ පීඩනය ලිහිල් කරගන්න සමත් වෙන අවස්ථාවේදී එක ලකුණු ලබාගෙන අන්තය මාරු කරගත්ත අවසන් පන්දුවේදී 213යි 214යි දැන් කඩලු 5යි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 361ක් ඉදිරිය. ඔබ හොඳ දෙයක් කිව්වේ. ඕනනම් පිටිකරුවට පුළුවන් දුර්වල පන්දුවක් වුණත් හොඳ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම සමහර අවස්ථාවල හොඳ පන්දුවක් ලේසි පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා පිටිකරුවගේ පහර දීම අනුව. ඒ වගේම ඔහුගේ ස්ථාවර වීම අනුව සමහර විට ක්‍රීඩා පිට පැමුණු මොහොතේ වැටෙන පන්දුවක් සමහර විට ඉතා දුර්වල පන්දුවක් වුණත් ඔහු දැවී යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳ පන්දු වලට 4 පහර 6 පහර එල්ල කරන්න පුළුවන් ස්ථාවර වීමත් සමග. ඔව් ක්‍රීඩා පිටේ රැඳී ඉන්න පිටිකරුවෙක් විශේෂයෙන් තනතිල්ලේ ස්වභාවය, පන්දු වෙන වේගය, පන්දුවේ බවුන්ස් එක ඒක ටක් ගාලා ඇඟට දැනෙනවා අතට මම හිතන්නේ ඔහුගේ මනසට ටක් ගාලා යනවා. ඉතින් ඒ ක්‍රීඩා කරන ප්‍රමාණය කඩුලේ රැඳී ඉන්න ප්‍රමාණය අනුව ක්‍රීඩකෙක්ට පිටිකරුවට විශේෂයෙන් ඒ අවස්ථාව තියෙනවා හොඳට ක්‍රීඩා කරන්න පන්දුව ජජ් කරන්න. ෂොට් කවර් ක්‍රීඩකයාට අසලින් පන්දුව ඇදීමට සැලැස්වේ අවස්ථාවම පන්දුව ගුවනේ තිබුණේ. ඒ වගේම කපු දැන් අද දිනේ නව සැලසුමක් අනුව තමයි කාල සැසී ක්‍රියාත්මක වන 9:45 ඉඳලා 12 දක්වා පළමු කාල සැසිය. ඉන්පසු 12:40 සිට 2:55 දක්වා ඊළඟ කාල සැසිය සහ નિયમિત කාල වේලාව 5:15 හැටියට තමයි තිබෙන්නේ. දිනය තුල පන්දුවර 98ක් යවිය යුතුයි. ඊයේ හවස් භාගයේ මිස් වෙච්ච ඒ කාලයේ පැය භාගයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. හොඳින් ස්වීප් පහර එල්ල කරන අවස්ථාවේදී නායක දිමුත් කරුණාරත්න ඒදී උදෑසන පැය විනාඩි 15ක් වේලාසනින් තරගය ආරම්භ කළේ. ඉන්පසුව දිවා භෝජනය සහ තේපානය අතර කාල සැසිය තවත් විනාඩි 15ක් ඉදිරියට යාම නිසා තරගයේ සමස්ත කාලයේ 5යි කාල දක්වා නැත්නම් 5:15 දක්වා ක්‍රියාත්මක වෙයි. ඒකට දැන් මේ දෙදෙනා අතර කපු 99ක සබන්තාවය. තව එක ලකුණක් අවශ්‍යයි ශතකයක පාර්ට්නර්ෂිප් එකට. ඉතාමත්ම ඵලදායි කණ්ඩායමට පීඩනයක් එල්ල වූ මොහොතේ මේ නායක උපනායක සුසංයෝගය ඉතාමත් හොඳින් තරගයේ ජයග්‍රහණය පෙන්න මානයට ගෙන යා හැකි ලකුණු ප්‍රමාණයකට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම රැගෙන යාමට ඉතාම හොඳින් දායකත්වය ලබා දී තිබුණා මේ සබඳතාවය. දිමුත් ඉක්මන් ලකුණකට සැරසෙනවා. දිමුත්ගේ කොන්දේ ආබාධය අමතක වෙලා. ඔහු කළ කැපකිරීම ඇත්තටම අගය කළ යුතු කැපකිරීමක්. ඔහු වේදනාව පස්සේ කළා කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඔහු කියලා තිබුණේ අත්‍යවශ්‍ය වුණොත් පැමිණෙනවා කියලා. ඉතින් අත්‍යවශ්‍ය වුණා කඩලු 4ක් ලකුණු 100ට බිඳ වැටෙන අවස්ථාවේ තමයි ඔහු ක්‍රීඩා පිටට පැමුණේ. දිමුත්ගේ හොඳ තීරණයක් නායකත්වයේ තීරණයක් මම හිතනවා. මොකද ඒ අවස්ථාවේ ඔහුට නැත්තම් තව කඩුල්ලක් ගියාට පස්සේ එන්නත් තිබ්බා. මොකද ධනංජය ඩිසිල්වත් හිටියා ඒ අවස්ථාවේ. නමුත් ඔහු වගකීම අරගෙන ඔහු පිටියට ආපු එක ගත්ත හොඳ තීරණයක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් දිමුත්. මුලින් පෙන්눔 කළේ ජාත්‍යන්තර විකාශය තුළ ධනංජය තමයි පෙන්눔 කළේ පාවරණ පැනල සිටින ආකාරය. නමුත් කඩුල්ල බිඳ වැටීමක් සමග පැමුණේ දිමුත්. තාම හොඳ පහරක් ධනංජය ඩිසිල්වාගෙන් මම හිතන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අමාරුම පහරක් එල්ල කරේ. පාද චලනය ඉතාමත් හොඳින් සිදු වුණා. ඒ සමගින් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර ලකුණු 101ක සබඳතාවය ඉතාමත්ම හොඳින් ඒ ලකුණු 4 ලබා ගන්නවා. ධනංජය මේ නැවතත් බැලීමට පුළුවන් කපු අපිට ඒ පහර. ඔය ඊටාම හොඳ පහරක්. මොකද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අමාරුම පහරක්. පන්දුව දඟ කැවෙන පැත්තට නෙමෙයි අනිත් පැත්තට ධනංජය එල්ල කරන පහර. ඉතින් ඊටාම හොඳ පහරක්. පන්දුව ළඟටම යා යුතුයි එවැනි පහරක් එල්ල කරන්න. හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරා මිඩෝන් සහ මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා අතරින්. ඒත් සමගම සීයේ පාර්ට්නර්ෂිප් එක ධනංජය ඩිසිල්වා සහ දිමුත් කරුණාරත්න අතර ඊටාම හොඳ සම්බන්ධතාවයක්. පන්දු 175කදී හොඳ ස්ට්‍රයික් රේට් එකකුත් එක්ක ලබාගත් පාර්ට්නර්ෂිප් එක. අවසන් පන්දුවටත් එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා ධනංජය. පන්දුවර 64ක් අවසන්. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 221යි කඩලු 5ක් බිඳ වැටි. දැන් 368ක් ඉදිරියෙන්. අපි මෙතෙන් සිට එකතු වෙමු ජාත්‍යන්තර විස්තර විචාරකයන් සමග.
a timely partnership. Pakistan was marching before these two got together and featured in a first 100 partnership in this test match. And in this series too. Tells you how hard it's been for the batsman. Tremendous contribution given the conditions, and given that skipper Garena with it's a dodgy back on strikers though. Yasser with a short one. It's going to allow more rotations. There's not enough pressure being exuded from Pakistan this morning, given that they've wanted to break this partnership, try and get into the tail a lot more here on the morning of day 4. I just wanted to touch upon one subject which was raised, that after Wasim and Waqar, no Pakistani bowler, fast bowler, has been able to pick up 200 wickets in test match cricket. There is a reason for it. And my fellow commentator said they better be. But this has been good. From Karuna Ratne, 31st 50 in test match cricket. Showed a lot of courage. Carrying an injury, he felt that his team needed him, so came out and batted with responsibility once again. And he batted earlier than I thought. You know, yesterday, just before tea, I thought maybe he wouldn't come out and bat when he did. And it was a good 10, just over 10 minutes or so before tea, and yeah, good courage, good leadership from the skipper, Danjai in 48. Yeah, talking about the Pakistani fast bowlers, if you start from Sarfaraz Nawaz, he imparted that art of reverse swing to Imran Khan. And from Imran Khan, it was imparted to Wasim and Waqar. And around mid-90s, batsmen found a way to deal with reverse swing. And from there on, Pakistan couldn't find a way to bowl with the older ball, and that's why we haven't seen any other Pakistani bowler picking up 200 wickets. We have to find a way, and that is a caveat. As far as the Pakistani fast bowlers are concerned, we relied heavily on reverse swing. We met a lot of success, won impossible games. But once the batsman deciphered how to deal with the reverse swing, Pakistani fast bowlers have struggled. It's 223 for 5 Sri Lanka. Yeah, a couple of quite useful gentlemen at the top, the two W's as they were known. Great Imran Khan. Here's Numan. That swivels in his hands. Most unique technique at times where he ends up getting the ball. But just on that, look, I totally hear what you're saying, but those two gentlemen at the top are freaks. And you're right, in terms of the secrecy around it. And look, we've all been naughty about it, the ball, and I think also once that cat was let out of the bag, as it were. You had to say that, didn't you? I did, but that's okay. I think youngsters need to know that You had to. bring it in. Yeah, of course. But we all had a crack. It was great. I mean, a lot of us got fined at times, for sure. But it was, when you think about flat surfaces, you used to sort of go, hang on a minute. We're just cleaning that ball a little bit more vigorously. And
But yeah, those two are freaks. Let's be real about it. Wasim and Wakar, extraordinary. Particularly Wasim with that left arm angle, release of the cricket ball, and to pair up with a right-handed gentleman called Wakar Yunus. Oof, extraordinary. But the disappointing part was when you talk about Sarfraz Nawaz, when you talk about Imran Khan, they were able to groom the youngsters. But Wasim and Wakar wasn't able to groom the youngsters to take Pakistan cricket forward. A great stat, Matt. Look at surfaces that suit. And also I think, when you look at that last graphic we just put up, the longevity. And that's the key as well, the longevity of those guys. And in Australia, of course, you know, McGrath, Brett Lee, Jason Gillespie, Mitch Johnson, and it just goes on and on. South Africa too, very good, of course. We all know about Donald and Pollock and Stain and Co. And then even a couple of Kiwis that we're calling the Swing Kings, Southey and Bolt, they've been around a long time together. So you've got to hang in, stay fit, and really want to do it. And of course England as well with certain Anderson and Broad combination, you know, Flintoff and Co, very good. When you talk about longevity, a clean action is required, which doesn't bring a lot of stress on your body. And for me, the tutelage Pakistani fast bowler require is to have a good action. Shaheen is promising. He's already picked up 99 wickets for Pakistan. The way these two batsmen now putting their foot on the gas tells me the declaration is round the corner. Maybe after lunch. Your call, Danny? Well, at the time, you mentioned the time, and of course, we've got no control over the weather, guys. None of us have. So, yeah, I just think 374, and yeah, I think that magical, psychological over 400 plays on the mind of the opposition, no doubt, for the fourth innings. So, yeah, let's see. Nice one. It's 2-8 for 5 now. Are we going to have a drink here, are we? I think we will.
The Sri Lankan lead now getting into some really good proportions, but Dimuth Karunaratne, spare a thought for him the way he's battered. He's carrying a back injury and he's been struggling. His mobility has been restricted and well, he's been taped, lots of painkillers and all that, but still he came out and did this in the process as well. It's been a wonderful innings under severe pressure, more with himself than with the situation, but then he's come through quite well. 31st half century. Right, we know that Sri Lanka is a beautiful place to visit. Let's show you some very, very nice places. Welcome to our island. This is our home. Here are its people. They live, grow and love. And they remember you, so thank you. Thank you for supporting us, for coming to our island and allowing us to say, welcome to our home. Because when you do, we can. This is Sri Lanka. Indeed, thank you to everyone who's come, and we just keep telling you to visit us. Sri Lanka is a lovely place, and this is the best time to come. And the Sri Lankans, as a nation and individually, would appreciate if you do decide to visit here. Thank you again to everyone who's visited and who's planning to visit. Right, back to the action. You're going to see Yasir Shah bowling with two short legs. Fairly packed leg side field. Right, that's nice. Enjoying an ice cream, just like what Mr. Fabrice Maharouf did a little while ago. Good morning. Good morning, Roshan. Morning to all our viewers. Enjoying a little too much, the young man. Ice cream for breakfast. Just reminds me of Roshan Abe's single. Yeah, that's a 50 for Dhananjay Silva. Just outside edge, found that gap. Plenty of runs behind the square. And Fawad Alam, if I remember right, this is about the fourth time Chase saved a single for Pakistan. Very well played. Dhananjay was a gritty knock under pressure. His 11th half century. Dhananjay Silva needed this innings because he has not been in the best of form in this current run of Test cricket played in Sri Lanka, both against Australia and Pakistan. But he's risen to the occasion when Sri Lanka needed him very, very badly. And this is that 50 moment, slightly uppish, just to the right of Gully. And he brings up his 11th Test half century. Down to long on, little chip, really didn't go on with the shot. Just came down the wicket. That was a controlled shot. Probably Dimuth was targeting that huge gap between deep mid-wicket and long on. Got it a lot straighter than he expected. But the idea was right. Trying to play that drop kick over short mid-wicket. Look at that gap to the left side of Imamul Haq. It's a huge gap. This is good thinking by Dimuth, who has been working really hard with the injury, but is battling through, never easy with back injuries. Shot again. This is not good stuff by Yasir Shah. Probably between the first and the second slip fielder. Boundary for Dhananjay. Runs are coming quite quickly for Sri Lanka. And Pakistan must be frustrated. Yeah, he just split the gap. Just split the gap. Yasir Shah, nothing seemed to be going right for him. Well, that wasn't a great delivery, but then that's how he reacted. I mean, the previous ball, Dimuth just chipped, fell short of the fielder. This was short and wide. Maybe off the toe of the bat, splitting the gap. It's that kind of a day for Pakistan so far. A clear picture of frustration creeping in for Pakistan. The bad delivery, there was no chance. The two slips fielders at the slip area to save there. Just the one wicket so far. Though Sri Lankans have played the spinners of Pakistan really well before this partnership. There was some anxious moment, but these two have weathered that storm. 237 for 5.
partnership of 120 between the two senior pros for Sri Lanka, Dimuth and Dhananjaya, of 194 deliveries, just making sure batting Pakistan out of it. You mentioned about at least having 4 or 4.5 sessions to bowl at Pakistan. It's the summary so far, lead by 384. Dimuth and Dhananjaya, the two Ds on 56, not out respectively. .237 for 5. Now that lead is creeping towards that 400 mark. By the way, Dimuth Karunaratne now has 841 runs in 10 matches in the ICC World Test Championship cycle of 21-23. 1-1-1. Reverse, and that's the most by any Sri Lankan batter in this ICC World Test Championship cycle. He's been consistent. Karunaratne has done a sterling job for Sri Lanka, captaining and scoring runs for his team. Definitely leading from the front, skipper Dimuth. And this is a better example of his character. With the pain, several as I mentioned before, back injuries. Doing it with ease at the moment. Another player that figures in this runs for Sri Lanka in the ICC World Test Championship is Dinesh Chandimal. 778 he's got. That is in lesser games, 8 games. So Karunaratne and Chandimal, the top run makers in the ICC World Test Championship cycle for Sri Lanka, 21-23. Slip and 2 short legs for the left arm spinner. Extra cover is open quite deliberately. Chip in the air, in the gap. Very safely played, and it will split the gap. Karunaratne enjoying himself despite that bad back, and runs are starting to come a little bit quicker. Noman's been picked away on the leg side. Safe option. There's a big gap again. Previous over tried against Yasir Shah, failed. But in this occasion, bisected that gap perfectly. Not trying to hit too hard, keeping the shape. Wasn't to the pitch of the ball, but made sure went with the stroke. Sri Lanka is going to the second gear. Maybe wanted to get the run as soon as possible, possibly declared lunch. Just under 1 hour. Oh, it's a good catch. I thought for a second that was a single. Face of the bat looks like Salman Ali. Abdullah Shafiq, beg your pardon. But saying that, Dimuth played a magnificent knock, but it took a brilliant catch to get rid of him. Noman finally getting his reward and revenge off the face of the bat. Oh, that's great reflexes, really great reflexes. Watched it closely. Abdullah Shafiq, just the type of catch, just the type of fielding that can lift Pakistan. But then it's been an outstanding knock under a lot of pressure and pain. Out for 61, 243 for 6. Right, Turnip will lage.
on his debut. Comes out to replace Dimut Karunaratne. Sri Lanka 243 for 6. Oman getting a wicket. Big test of character for this young man. He gets off the mark. Very confident looking shot. Going down the pitch. Just hitting it straight and playing with a very straight bat. Ideal situation to play his natural game, young Vellalage, but this was a superb catch. Great reflection. Just for a second I thought that was a single towards square leg. Reflection at his best. But saying that, skipper Dimut for the effort. And elated Pakistan team as well as Dunit Vellalage, Roshan. I think this is the ideal situation for the young man to play his natural game. And also I'm interested to see whether Babar Azam will bring Yasir Shah. Remember, the first innings was bounced out with a sharp bouncer. Naseem Shah, beg your pardon. Bounced out, caught at gully. So that's something that definitely will be working on skipper Babar's mind. Yet to be seen. 68 gone, Sri Lanka 244 for 6. A successful over. Successful over for Pakistan. That was a great catch at Sirimidon. Much slower the last delivery, 77.8, slowing it down Norman Ali. Still to come, Ramesh Mendis, Prabhat Jayasuriya, Asita Fernando. Just 12 more overs for the new ball. By 244 for 6. Dhananjay De Silva has the company of Dunit Vellalage, who's just in. Now he's up against a crafty customer in Yasir Shah. Now this is a test of temperament. Absolute test of temperament. When played for some turn, that went straight through. Good learning curve for the young man. Quicker, 87.2. As you said, he's playing for the turn. It did turn, but played the wrong line, Vellalage. Short legs, forward and backward. Slow over. Well, I mean, take a look at this dismissal again. I mean, we speak how good that catch is. Left reflexes, and what's also what I closely saw was the deviation of the ball. I mean, it just a slight deviation. It came to his hands, but it was not traveling straight, but it just curved a little bit in the air. So as a forward short leg fieldsman, you've got to be alert. You've got to just make sure that you cover those. A great hand position of Abdullah. It was low, it was going with the angle of it. You said about curving. I think that's where he was watching it really close. Full toss this time by Yasir Shah. Easily put away through extra cover. Calling for 2 runs, easily made. I think Yasir Shah for me at time a little bit too hard. Understanding the youngster playing on his debut and fancying his chances. I mean, as you said, this is a good opportunity for this young man, Dunit Vellalage. Might be a bit overawed by the scenario because he's playing his first test match, but he's someone who's known to have played under a lot of pressure. Of course, he was playing at the under-19 level, so the players were very much similar age, and he was not pressurized as much as when he plays against senior cricketers. This is a learning curve for him, learning opportunity that will only make Sri Lanka's future brighter. Someone like Vellalage steps up and goes to the next level. 248 for 6. A lead by 395 Sri Lanka.
Still going strong. Dhananjay De Silva, 57 not out. Joined by Villalage. Two skippers. At the moment, definitely Dimut Karnaratne will be the happiest. Lead of 395. But don't forget, Pakistan in the first test, they chased down a mammoth score. It's all about within the initial storm, and then you never know. Because it's a funny game. .395, Sri Lanka just making sure that they'll set Pakistan a task that can be just a little bit beyond them. I mean, 342 wasn't easy, but now Sri Lanka's extending it beyond that. Obviously looking at maybe 450 plus if they can get there. Oman continues. No, it's about scoreboard pressure, isn't it? It's about what really creates that pressure in a batsman's mind. You're chasing 400-500, you get to 100 and you look at the score, you still feel you're 400 runs away. Get to 200, you feel 300 runs away. So it's so much of pressure and so much of work to be done. And those are little moments that bowlers tend to try and seize, and then with so much of runs in the bank, they just can afford to attack and be a little bit more generous in terms of the attack and support to the bowlers. This is good batting. I just feel for Pakistan they should be believing in couple of big partnership. Exactly what they did in the first test in the fourth innings. Maybe bat time as well, okay, in case if they can't chase down that mammoth score. And hope for some weather. You never know. And this man on screen, Dunit Villalage, you spoke about, is a fearless cricketer. Yes, I've known him for a while. He's somebody who learns very fast. Hail from a cricketing town, you may call it, a city. It's called Moratua. Lots of cricketers have been found and performed very well for Sri Lanka over the years. And one more product. There is someone who's a fighter. We saw him during the ODI series against Australia. The way he came in, looked like so comfortable just coming from the under-19 setup. It's great signs. And for the moment, this is ideal scenario for Villalage. Plays natural game. Wicket is helping the spinners and bowls pick up a couple of wickets for Sri Lanka. There should be small targets going forward. See, Sri Lanka's performance in the first session, he has been excellent. I mean, you would have expected them to come in under pressure and Pakistan to be attacking them. Yes, Pakistan did attack. Sri Lanka have lost a wicket, courtesy an outstanding catch. But the run rate is almost 3.7, which is very healthy. Considering where they were, that bounced a bit and had a bit of turn as well. Just hurrying Villalage, who was interested in playing that horizontal shot. Just a bit of bounce and turn. Bounce from the rough. It's a bit dangerous, but this is the situation of the game. Any runs is okay for Sri Lanka as far as it comes. 250 up for Sri Lanka. 251 for 6 is a great fight back after being 4 down with Dimut Karnaratne coming at 7. Pardon, 6 and Dhananjay coming at 7. This goes to show the fighting spirit of this young Sri Lankan team. 70 gone, Sri Lanka. 252 for 6. පන්දුවර 70ක් අවසන් ලකුණු 252යි විකට 6යි ශ්‍රී ලංකා දෙවනීනම ඉතා සාර්ථක පිටතරණයක් දෙවල් කරන සහ ධනංජය ඩි සිල්වා අතර 6 වෙනි විකටේ සම්බන්ධතාවය ගොඩනගාගත්තා ලකුණු 126ක ඒ සම්බන්ධතාවය තමයි ප්‍රබලයි පාකිස්තාන් කණ්ඩායමට එරෙහිව සිය දෙවනි ඉනිමේදී ලැබෙන ලකුණු අභියෝගය ලකුණු 450ක පමණ ඉලක්කයක් හඹා යන්නට කවුන්ටර් ප්‍රස්තාව සලසා දෙන්නේ. ඒ සම්බන්ධතාවයේ බිඳින්නට බොහෝ අවස්ථා තිබුණා. ඒ ගාලු ක්‍රීඩා පිටියේදී 6 වෙනි විකටේ සම්බන්ධතාවය මහේල ජයවර්ධන සහ ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් අතර 2012 වසරේදී ලෝකේ 2056 වෙනි ටෙස්ට් තරගයේදී ලකුණු 156ක සම්බන්ධතාවයක් පිටිකරුවන් ලබා ගත්තා. අද
දෙවන ස්ථානයට පැමිණෙනවා. 6 වෙනි විකට්ටුවේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබා ගනිමින් ඒ දිමුත් කරුණාරත්න සහ ධනංජය ඩී සිල්වා ලකුණු 126ක ලකුණු 30ක් ලබා ගත්තා නම් එම ස්ථානය හිමි කර ගැනීමට තිබුණා මේ පිටකරුවන් යුගලයට. හොඳින් පන්දුවට පහර දුන්න ආකාරය තමයි දකින්න. දැන් ලකුණු 399ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ පාකිස්තාන් කණ්ඩායමට එරෙහිව. තරුණ වෙලාලගේ පන්දුවට පහර දීමට සූදානම්. මාසෝග එකතු වෙන්නේ මේ මොහොතේදී. චානක සුබදාසනක් බන්දු. ඔව් අපි දුටුව හොඳ සම්බන්ධතාවයක් දිමුත් නායක දිමුත් කරුණාරත්න සහ ධනංජය සිල්වා ලකුණු 126ක බොහොම අනර්ග round the track වේගවත් අන්දමින් ඉදිරියට යන උඩ පන්දුව රැකගෙන උඩ වෑයම් කරනවා. සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ලකුණු එකක් ලබා ගන්නවා. දෙවෙනි ලකුණ ලබා ගැනීමට සූදානම්. නමුත් එක ලකුණකින් සීමා වෙනවා. ඉතින් ධනංජයේ ගත තීන්දුව එක ලකුණකින් සීමා වීමට මා හිතන හැටියට ඉතාම වැදගත් කියා මා දකිනවා. මන්ද මේ යවුන ක්‍රීඩකයා තවදුරටත් මේ තනතිරුවේ පන්දුව හැසිරෙන ආකාරය බලමින් පහර දීමයි වැදගත්. ලකුණු 400ක ලීඩ් එකක් ශ්‍රී ලංකාව ටීම් එක වාර්තා කරනවා මේ අවස්ථාවේදී. ලකුණු 400ක් කියන විශාල ලකුණු අභියෝගයක්. නම් ලකුණු 342ක් ලබා ගැනීම මේ ක්‍රීඩා පිටියේදී මුල්ම තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වුණා ඒ පාකිස්තාන් කණ්ඩායම. සෆික් එහිදී ලකුණු 150 ඉක්මවාමට ලකුණු ලබා. බඳු අපි දකිනවා ධනංජය ඩී සිල්වා පළමු ඉනිමේ වගේ නෙවෙයි. මෙම ඉනිමේදී අපි දුටුවා අපි දැවි ගිය ආකාරය පළමු ඉනිමේ. නමුත් දැන් පාද ටිකක් වැඩිපුර හසුරුවමින් පන්දුර පහර දෙන ආකාරය තමයි අපි මේ දෙවෙනි ඉනිමේ දුටුවේ. පිටිකරණයේදී දෙපා ක්‍රියාකාරීත්වය ඉතාමත් වැදගත්. ෆුට්වර්ක් පන්දුවේ තනතිරුවේ පන්දුව හැසිරෙන ආකාරය. පන්දුව පාදයක් පසුපසට ස්කාකට් පහරක් කෙල කරනවා. කෙලින්ම පන්දුව ඇදී යනවා ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් අතරින් දක්ෂ පන්දු රැකීමක නසීම් ඉතාමත් නිවැරදි ලෙස දක්ෂ ලෙස පන්දු රැක ගන්නවා. බිම දිගාවි ඒසේ නොවුනා නම් එක් නිමේෂයක් පන්දු රකින්න ප්‍රමාද වුණා නම් අනිවාර්යයෙන් මේ ලකුණු 4ක් වෙන්න තිබෙනවා. හොඳ පහරක් හොඳ පන්දු රැකීමක් දුර්වල පන්දුවක්. ඔව් ලකුණු 60 සීමාව ලබා ගන්නවා ධනංජය. අවශ්‍ය වෙලාවේ කණ්ඩායමේ වගකීම කරට අරගෙන මෙම හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන දියත් කරන ආකාරය අපිට දිස්වන්නේ. basket පන්දුව ඉතාමත් විශිෂ්ටයි. ෆ්ලික් කිරීම විදිකට සම් වයිඩ් මිඩෝන් අතරින් ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ධනංජය ඉල්ලුවේ කුඩා ක්‍රීඩකයාගේ මිත්‍රා මට දෙන්න අවස්ථාව මම ප්‍රහාර දියත් කරනවා. මම හිතන්නේ වේගයෙන් ලකුණු ලබා ගැනීමට ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය දක්වන ලැබෙන්නේ. මෙන්න මේ දිවා භෝජනයේ සඳහා තරගයේ නතර කිරීමට ඔන්න මෙන්න කියා පිටිකරුවන් අත්හිටුවයි දෙයිනම නැතිනම් දිවා භෝජනයෙන් පසුව මිනිත් 30ක් පමණ තරග වදීද චාලක. ඔව් ඒ තීරණය වෙන්නේ මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 450 සීමාව අවම වශයෙන් යා යුතුයි. එතනට ආවට ඒ එන ලකුණු 450 එන කාලය තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒ අනුව තමයි තීරණය වෙන්නේ වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරන වද කියන එක. ෂෝට් මිඩ් විකට් පන්දු රකින්නක යොදවමින් පන්දු පිටියේ සකසා තිබෙන්නේ. ඔහුගේ හිසට ඉහළින් තමයි පහරින් ලකුණු ලකුණු ලබාගත් ආකාරය දකින්න ලැබෙන්නේ. තරගයේ 71 වෙනි පන්දු ඕවරය අවසන් පන්දුවර 21ක් තුල හොඳින් ලකුණු ලබාගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 259 විකට් 6යි ශ්‍රී ලංකා දෙවන ඉනිම. ඔව් මෙම තරගය අපිට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය කළොත් නවසීලන්ත මේ අවස්ථාවේදී දෙවන ඉනිමේ ධනංජය සහ දිමුත් අතර තමයි හොඳම සම්බන්ධතාවය ගොඩනැගුණේ. ලකුණු 126ක් ඒ වගේම ලකුණු 41ක චන්දිමාල් සහ මැතිව්ස් අතර හොඳ සම්බන්ධතාවයක් පැවතුණා. අනිත් සමන්තා දික්වල් සහ ඕෂ අතර ලකුණු 27කුත් කුසල් මෙන්ඩිස් ඕෂ අතර ලකුණු 20කුත් කුසල් මැතිව්ස් අතර ලකුණු 12කුත් එක්ස්ට්‍රාස් 20ක් අතිරේක ලකුණු 20ක් තිබෙනවා. මම හිතන්නේ බන්දුල පළවෙනි මේ පාකිස්තාන කණ්ඩායම නිපන්දු 12ක් යවුවා. ඔවුන්ට මම හිතන්නේ මෙය සෑහෙන අවාසිතාවක තත්ත්වයක්. නිපන්දු 12ක්ම 9ක්ම දඟපන්දු යවන්න යවන්නලා මේ තමයි විශේෂත්වය. ඔව් මම හිතන්නේ සක්ලේන් මුස්තාක් වැනි පුහුණු කරුවෙක් හොඳම දඟපන්දු යවන්නෙත් ලෝකේ බිහි වෙච්ච මම හිතන්නේ ඔහුට මම හිතන්නේ කිසිම සමාවක් දෙන්න එකක් නැහැ. ඔහුත් මේ ගැන කටයුතු කරන්න ක්‍රියා කරාවේ මම හිතන්නේ මේ පන්දු යවන්නන් සමගින්. ඔව් සක්ලේන්ගේ පන්දු යැවීමේදී ඔහු ඇඟිලි තුඩු වෙලා ඉඳලා තමයි පන්දු මුදා හරින්නේ. ඒ වාසිය ඔහුට නෝබෝල් පන්දු යවන්නට ඉඩ ප්‍රස්තාවක් නැහැ. යෂී සාර් පන්දු යවන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම
ඔහුගේ අඩිය සම්පූර්ණයෙන්ම පොළවේ ලෑන්ඩින් පොසිෂන් තියෙනවා. සම්පූර්ණ තිබීමේ වාසිය ලැබෙන්නේ ගොඩක් දුරට නෝබෝල් පන්දු කෙරෙහි බලපාන. අනිවාර්යෙන් බඳු මොකද කකුල ක්‍රීස් එකට පැරලල් ලෑන්ඩ් වුණොත් නිපන්දු යෑමට හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ස්පිඩ් පිටකේ සහ ෆෝවර්ඩ් සෝල් එකේ පන්දු රැකගෙන යනවා. ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. 0 පොයින්ට් අතරට පන්දු යනවා. යෂිත් ෂා පන්දු රැකගෙන වශයෙන් පන්දු රැකගෙන ලකුණු ලබා ගන්නවා. මෙන්න මේ high successful chases ලෝකෙම ලකුණු 418ක් ඕස්ට්‍රේලියාවට එරෙහිව බටහිර කොදෙවන් 2003 දී ලබාගෙන තියෙන්නේ. සවුත් ඇෆ්‍රිකා 414ක් පර්ත් වලදී ඕස්ට්‍රේලියාව ලකුණු 404ක් ලීඩ්ස් වලදී එංගලන්තයට එරෙහිව ඉන්දියාව 403ක් චේස් කරලා ජය අරන් තිනවා බටහිර කොදෙවන්ට එරෙහිව. වර්තමානයේ ගත්තොත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ පාකිස්තානය අතර තමයි ගොඩනැගෙන්නේ ඒ වැඩිම ලකුණු සම්බන්ධතාවයේ ලකුණු 300. දවියාම රාසන්නයි බොහොම හොඳ අවස්ථාවක් මගහැර ගන්නවා පාකිස්තානය. බොහොම වාසනාවන්තයි ශ්‍රී ලංකාව. වැතෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී නාවක ක්‍රීඩකයාට මීට වඩා ආවාද උපදේශ ලබා දීම වැදගත් වෙනවා. විලාලගේ බලන්නේ නිතරම ඉක්මනින් ලකුණු අතරට මම හිතන්නේ දිමුත් යනකොට ගියාගෙන යන්න ඇති. පුතා ටිකක් ඉක්මන් කරපන් ලකුණු අතරට. ඔහුගේ අත් සිරුරේ යම් කිසි අතේ ආබාධයක් ඇති වුණ ආකාරය ඔහු සෑහෙන උත්සාහයක් ගත්තා. ඔහු තමාගේ සීමාව සලකුණු කරන්නට වේශකාරී තත්වයකට වේදනාවට පත් වී තිබෙන ඔහුගේ අත යට වුණ ආකාරය දකින්න ලැබෙන්නේ ඔහුගේ සිරුරටම එහි සියුම් වේදනාවකින් පෙළී යන ආකාරයත් පෙනියන්නේ. මම වයස අවුරුදු 19ක පොඩි කොල්ලෙක් නේ. ඔහුගේ මම හිතන්නේ ක්‍රියාකාරීත්වය බොහොම ඉහළයි දරංජයට සාපේක්ෂව. භාගයක්ම කියලා හැරලත් ආවා. ඔව් අර ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ ඉතාම හොඳ දෙයක්. නමුත් පන්දු යවන අත නොවේ වාසිය තවදුරටත් තියෙන්නේ. යතිගත් කල කෙසේ වුණත් අවදානමට ආබාධ වෙනට ලක්වීම මේ කුඩාවදී මෙතරම් සාධාරණීකරණය කරන්නට බෑ. ඔහුගේ වම් අත තමයි පන්දු යවන අත තමයි මේ පොඩ්ඩක් තුවාල වී තිබෙන ආකාරය තිබෙන. ඔව් වම් අත මේ තමයි බොහොම ප්‍රේසම් කරගත යුතුයි. අනිවාර්යෙන්ම ඔහුගේ පන්දුවේ දායකත්වය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අතිශයින් වැදගත් දෙවෙනි ඉනිමේදී. ඔව් විශේෂයෙන්ම ඔහුගේ පන්දු යැවීම අනිවාර්යෙන්ම ලබාගත යුතුයි. කෙසේ වුණත් සාර්ථකම පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා ජයසූරිය සහ රමේෂ් මෙන්ඩිස් පන්දු යවන්නන් අතර සිටින සුවිශේෂත්වය. අපි කතා කරන්නේ අපි දකින මේ මොහොතේදී මේ ශ්‍රී ලංකාවේ සුන්දරත්වය ගෙනහැර පාරන සීගිරි අඩවිය අපි දකිනවා. කඳු වැටිය දකිනවා. ඒ දියැලි තාම සාර්ථකයි. රිම සුන්දරයි. සංචාරකයන් සඳහා වූ මහා විශාල කලාපයක් හැටියට සඳහන් කිරීම පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටීම ශනේකින් දේශගුණේ පැයක දෙකකින් තුනකින් වෙනස් වෙන ප්‍රදේශ අපි දකින්න. අතිම සුන්දරයි. අපේ රට ගැන බොහොම ආඩම්බරයක් ඇති වෙන්නේ මේ රූපරාම දකිද්දී බඳුල. නැවතත් ක්‍රීඩාව ආරම්භ වීමට සූදානම. ඒක නොදැක්කොත් ආඩම්බරෙන් නැද්ද? ආඩම්බරයි. දෙනාගේම මවුලට හැම දෙනාටම ලෝකයක්. රට කුඩා වුණත් අපේ ලෝකයේ ශ්‍රී ලංකාව කියලා තමයි හැම දෙනාම පාවිච්චි කළ යුත්තේ, අධිෂ්ඨාන කළ යුත්තේ, හදවතින් ලබාගත යුත්තේ. මේ පුංචි රටේ තරගය ආරම්භ වෙනවා. ආරක්ෂක පාරක්. මේ පුංචි රටේ බඳු හැම වෙරයිටි එකම තියෙනවා. හැම විවිධත්වයක්ම තියෙන එකයි වටින්නේ මේ රටේ. ඔව් අපි කතා කරා බඳු අපි යලිත් කතා කළොත් ටෙස්ට් චැම්පියන්ෂිප් එක නවසීලන්තයේ තරඟ දෙකක් අපිට තියෙනවා. එහිදී නවසීලන්තයේදී දැන් මෙම ක්‍රයිස්ට් චර්ච් සහ වෙලින්ටන් ක්‍රීඩාංගණය තමයි මේ තරඟ දෙක පැවැත්වෙන්නේ. අපිට එකක් 572ක් අවසන් ලකුණු 160යි විකට් 6යි. ශ්‍රී ලංකා දෙවෙනි ඉනිම. ඔව් ක්‍රයිස්ට් චර්ච් ඔව් කතා කරා. ඔව් බන්දු එතකොට මෙම තරඟ මෙම ක්‍රීඩාංගණ දෙකේ තමයි අපි තරඟ පවත්වා තිබෙන්නේ. එහිදී ක්‍රයිස්ට් චර්ච් වල තරඟ එළඹෙන මාර්තු මාසයේ පැවැත්වෙන තරඟ දෙක පැවැත්වෙන්නේ ක්‍රයිස්ට් චර්ච් සහ වෙලින්ටන් ක්‍රීඩාංගණ වල. ඉතින් මේ තනතිරු මම හිතන්නේ අපු එක කතා කරා නම් මම එක කතා කරනවට වඩා ඔය අවස්ථාව ජාලිය හරි උබහරි මොකද ඔවුන් මේ තරඟ වැදී තිබෙනවා මේ පිටිවෙල.
අත්දැකීම් තිබෙන්නේ ඔවුන්ට. අනිවාර්යයෙන්. ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම උපමට්ටමේ සැකසීමේදී ඒ වෙනුවෙන් සංචාරයට පෙර ආතුව කොහොමද හැසිරෙන්නේ? එක් තරගයක් මායිජාලය අද බැලුවා ලකුණු 400 ගණනකින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පරාජයට පත් වෙලා තිබුණා. ඒ මෑතකදී නොවේයි. කෙසේ වුණත් ලෝකසූරතාවයක් සඳහා තරඟ වැඩිීමේදී අපිට එකම පිම්ම පනින්න තියෙන මෙන්න මේ තරඟ දෙක තමයි. මේ තරඟ දෙක ජය ගැනීමට යොදන්නට තිබෙන සියලුම තුරුම්පු යොදන්නට ඕන. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ ප්‍රබල ටීම් සෞතිය වැනි පන්දු යවන්නම් තාමත් වේගෙන් මේ වේග තන තීව්‍රව පන්දු යවනවා. ඒ නිසා අපි මේ අවස්ථාව ඔබ කපුල් සමග කතා කළොත් දෙදෙනාම පිළිතින් දක්ෂ පිටිකරුවන් දෙදෙනාම ටෙස්ට් වරම් කරගත්තේ නැති වුණත් ඔබට ඒ ජාත්‍යන්තරයේ අත්දැකීම් තියෙනවා. ඉංගලන්තයේ වැනි වේග තන තීරු තුල පන්දු යයිමේදී ඒ බවුන්ස් පන්දු තමයි බොහෝ දුර විකට් තමයි බවුන්ස් විකට් තමයි ගොඩක් ලැබෙන්නේ. ඒ ටෙස්ට් ලෙන්ත් එක හරි වෙනස් ඒ රටවල් වල ශ්‍රී ලංකාවේ ලෙන්ත් එකට වඩා. ඒ නිසා කපු ඔය එක කතා කරොත් වැදගත් වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. ලකුණු 160යි විකට් 6යි තරගයේ 73 මුල පන්දුවල. ධනංජය ලකුණු 64ක් ලබාගෙන පන්දු 116කට මුල තිබෙන්නේ. මේ තරගයේ ජය ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. මන්ද තරග ජය පරාජයෙන් තොරව කෙලවර කර ගැනීමට නම් එකට එකක් හැටියට ජය ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. ඒ තුලින් තමයි ලෝකසූර ටෙස්ට් තරගාවලියට සිදුකම් ලබන්නේ අවසානයේ දක්වා. සිප්පහලක් එල්ල කරනවා කෙල්වල පන්දුව නිද්දිකට හරහා ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙලා ඉතාමත් සාර්ථකයි ඒ අතින් දක්වනවා. මේ අවස්ථාවේ අපි දකිනවා ලකුණු හමා යෑම ඉක්මන්වන ආකාරයක් ලකුණු ලබා ගැනීමට සුඛ වෙනවා. මම හිතන්නේ වෙල්ලාලගේ පහරවල් හොඳින් එල්ලා කරන ආකාරයක් පෙනී යන්නේ. ධනංජයත් යම්කිසි ඇග්‍රෙෂන් එකක් අපි දකිනවා මේ අවස්ථාවේදී. සබ්ස්ක්‍රයිබ් පාරක් එල්ල කරන්නේ ඉතාමත් සාර්ථකව එල්ල කිරීමට සමත් වෙනවා. මේ කුඩා ක්‍රීඩකයා යෞවනයා මේ ප්‍රබල කණ්ඩායමක් ඉදිරියේදී පිටියේ හැසිරෙන ආකාරය උට ලබා දී තිබෙන වගකීම අකුරට මිෂ්ඨ කිරීමට පසුබටව ඔහු බයක් නැහැ, කිසිම චකිතයක් නැහැ. ඔහු අවතක්සේරුවට ලක් කරමින් පහරවල් කරනවා. ඒ තමයි ඔහුගේ හදා ගන්නට ඕනේ. බොහොම කල්පනාකාරීව පන්දුව තනතිරු හැසිරෙන ආකාරය බලමින් තමයි පහර දී යුත්තේ. මම හිතන්නේ බන්දුල ඒ ඔහුගේ ශ්‍රී ලංකා 19න් 15 කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ දරු ක්‍රීඩකයා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ අත්දැකීම් ඔහුට මෙම ලෙවල් එකට ආවත් බොහොම පරිණත ආකාරයෙන් පන්දු යවන්න, පන්දු රකින්න, පන්දුවට පහර දෙන්නේ හැමදේම ඔහුගෙන් විද්‍යාමාන වෙනවා. ඔය නවාස් මීට පෙර යවූ පන්දුව ඔබ අපිට පුනරුත්පන්න දකින්න පුළුවන්, කතා කරන්න පුළුවන්. මේ පාදයක් පත්ත වෙන ස්ථානයේ වේග පන්දු යවන්නේකුගේ පාදයක් පත්ත වෙන ස්ථානයේ තමයි පන්දුව පත්තු වී දඟ කැවී පිටිකරුවා වෙතට ඇදී ගියේ. ඒ කිසියම් විදියකින් වැලි ප්‍රමාණයක් විසිරුණු ආකාරය දකින්න ලැබෙනවා. දූවිල්ලක් මතුවන ආකාරය. ඔබට දැන් පේනවා මේ පන්දුව පත්ත වෙන ස්ථානය. නමුත් පන්දුව පත්ත වෙන ආකාරය යලිත් බැලුවොත් දඟ කැවීමක් තිබුණා. නමුත් පන්දුව ඉපිලි එන්නේ නැහැ. පහළින් ස්ලෝ ඇන්ඩ් ලෝ පහළින් සෙමෙන් ඇදී එන්නට බොහෝ දුරට අද හවසත් හෙටත් ඉඩ තිබෙන අන්න ස්ථානය. ඒ ස්ථානයට වඩා පොඩ්ඩක් ඉදිරියෙන් පන්දුව පත්ත වුණේ. ඔබන්දු අපි දකිනවා දැන් මෙව තරඟේ පන්දු සෑහෙන ප්‍රමාණයක් පන්දු 73ක් අවසන් 164යි. අපි දුටුව පන්දුව බොහොම පහතින් තමයි ඇදී ගියේ. මම හිතන්නේ ඒක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට හොඳ දර්ශනයක් දකීම. ඔය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කාසි වාසි දෙනගෙන ලකුණු 374ක් ලබා ගත්තා. හිරි චන්දිමා ලකුණු 80ක්, දික්වැල්ල ලකුණු 56ක් සහ ඕෂධ ලකුණු 50ක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම පාකිස්තාන කණ්ඩායම 231ක් තමයි පිළිතුරු වශයෙන් ලබා ගත්තේ. එහිදී සල්මන් තමයි එකම අර්ධශතක වාර්තා කරේ. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම යලිත් පන්දුර පහරදී ලකුණු 147ක ලීඩ් එකක් තිබුණා ශ්‍රී ලංකාවට. ඊට පස්සෙ ලකුණු දැන් තත්ත්වය ලකුණු 264යි කඩලු 6ක්. ධනංජය නොදවි ලකුණු 64ක් සහ දිමුත් කරුණාතර ලකුණු 67ක් ලබා ගත්තා. ලකුණු 411ක් ඉදිරියෙන් මේ අනුව ඔබ කියන දත්වයන් අනුව ඉදිරියෙන් සිටිනවා. තාමත් ප්‍රබලයි අවස්ථාවක සිටින්නේ. මම හිතන්නේ පාකිස්තාන කණ්ඩායමට මේ ලකුණු අභිබවා යන්නට බැරි වෙන්නට පුළුවන් මෙම තන තීරුව තුළ. නවපන්දෝරේ යැවීම සඳහා නවමන් අලි ගෝල පන්දුවක් ධනංජයගේ පන්දු පහර දීම ඔබ පවසන ඔහුගේ දෙපා ක්‍රියාකාරීත්වය දැන් පන්දුව හොයලා ගහන්නට යන තරමට ඔහුගේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ලකුණු පිපාසයකින් සිටින්නේ. ඇති ඉක්මනින්ම ලකුණු අතරට පිවිසලා බොහෝ දුරට දිවා බෝධිරෙන් අනතුරුව
පැය භාගයක පමණ කාලයක් මිනිත්තු 40ක පමණ කාලයක් තරඟ වදීද කියන සැකය මත වෙනවා මේ පන්දුවට පහර දෙන ලීලාව අනුව. මම හිතන්නේ අපි ඩික්ලෙයාර් කරනවා නම් අපිට අවස්ථාවක් තිබුණා නම් දිවා භෝජන සංග්‍රහයට පැය භාගයකට කලින් දෙන්න ඒ ලන්ච් ප්‍රෙෂර් එකත් එක්ක අපිට කරුණක් දෙයක් දවා ගැනීම තිබුණා නම් බොහොම හොඳයි. ඉතින් අපිට මම හිතන්නේ පේන්නේ ඊට කලින් ඩික්ලෙයාර් කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. ඒක හින්දා අපි ලන්ච් එකට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපි 450 සීමාවට ගියාට පස්සේ අපිට වේගෙන් පහර දීලා පැය භාගයක් වගේ ඒ කියන්නේ අපිට මොකද ශ්‍රී ලංකාවට පහරක් ඊටම දක්වමු කලුයි පන්දු වැද යනවා 4 සීමාව දක්වා ලෝ බඳිනවා පන්දුව රැක ගන්නට අවකාශයක් නැහැ ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා ධනංජය ඩිසිල්වා ඉස්ලාගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව දක්වන 68යි මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් ඉහළ ලැබෙන ලකුණු 268යි විකට් 6 මොකද බන්දු දැන් අපිට පාකිස්තාන කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට පාකිස්තාන කණ්ඩායම ඕල් අවුට් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම කඩලු 10ක් ගන්න තියෙන්නේ. අපිට දවස් එකමාරක් තියෙනවා. අපිට ජයග්‍රහණය කරන්න මං හිතන්නේ හොඳ පන්දු 10ක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් අපි පැය භාගයක් අපි 450 සීමාවට ගිහිල්ලා අපි හිතේ හැටියට පාර ටිකක් ගහලා ලකුණු ටිකක් එකතු කරගන්න එක අපිට පාඩුවක් වෙන එකක් නෑ මට හිතෙන්නේ. ධනංජය ලබාගෙන තිබෙන ලකුණු 68 තුල ඔහුගේ දිවා භෝජනය සඳහා තරගය නතර කරනකොට ඔහු ලකුණු 80 සීමාවට වගේ පැමිණියොත් බොහෝ දුරට ඉඩ ප්‍රස්තාව සැලසෙයිද ඔහුට සතකයක් ලබා ගන්නට නැත්නම් ඔහුගේ විකට් එක දැවී යන තෙක් තරග වදින්නට ඉඩ කඩ සලසන්නත් පුළුවන්. ශ්‍රීපක වාතයට පන්දු යමු වන එක ලකුණක් පහසුවෙන්. ධනංජය අතරම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් බිහිවෙච්ච ක්‍රිකට් විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයෙක්. මං හිතන්නේ මේ වෙලාවේ රට තමයි ප්‍රථම ඔහු තමාගේ ශතකයේ අභියස වුණත් අවස්ථානුකූලව මං හිතන්නේ පන්දුර පහර දේවි. පන්දු 120කදී 69ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ක්‍රීඩාගාරයේ දුමුත් සනසුම් සිසුම් හැලමින් තමයි සිටින්නේ. විශේෂ ශ්‍රේණියක් තරඟ වැදුණු ආකාරය දකින්න ලැබුණා දුමුත් අද දිනේදී දෙවි ගියත් ලකුණුකට වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීම අතිශයින් අමාරු අවස්ථාවක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලකුණු රැස් කිරීමට පිටිට පියසු ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්න පහසුවෙන්. ඔහු බන්දු ඇත්තටම ඔහුගේ ඉනිම අති විශිෂ්ටයි. අපි ඉහළින්ම අගය කළ යුතුයි. ඔහුගේ අපිට මුලදී දැනගන්න ලැබුණේ ඔහුට නැවෙන්නවත් බැරි පිට කොන්දේ අමාරුවක් තිබෙනවයි කියලා. ඉතින් එම තත්ත්වයත් එක්ක පැමිණ ඇත්තටම ධනංජය ඩසිල්වාට කලිනුත් පන්දුවට පහර දෙන ප්‍රවීණලා ඒ අසුරු අවස්ථාවේ ඔහු රැස් කර ලකුණු 67 මම හිතන්නේ සෑහෙන වටිනකමක් තිබෙනවා. ඔව් පිටියේදී ඒ අපිට දැනගන්න ලැබුණු ආකාරය නැමෙන්න බැහැයි කියලා මට පිටියේ පහරල් දුන්න ආකාරය අනුව ගත්තා දිගෑරෙන්න බෑ වගේ තමයි තිබුණේ. ඔව් බන්දල ඒක තමයි ක්‍රීඩකයෙක්ගේ ස්වභාවය. මොන ඉන්ජරි එකක් තුනත් එතනට ගියාම ඒක අමතක වෙනවා. ලකුණක් ගන්න දීදී දුවන්න හිතෙනවා. ඉබේ මේක වෙන්නේ. ඉතින් පන්දුවර 74ක් අවසන් 270 විකට් 6යි. රට වෙනුවෙන් තරඟ වැදීමේදී ඊටත් වඩා ජවයක් සහ ජීවයක් සහ ඒ වගේම වගකීමක් ඔහුට පැවරී තිබෙන බව පැහැදිලි. ඒ නිසා එහි කිසිදු සමහාවක් නැහැ. අවිවාදයෙන් තරඟ වැදීම ආකාරය අපිට මේ කොහොමද අපි දකිනවා හයත් අපි මේ තමයි දැක්ක දේ පිළිබඳව අපි දිගටම කතා කිරීමේදී තිබෙන විශේෂත්වය. පසුපස පන්දුවට පහර දෙන්න ලබාගත් වාර්තාගත ලකුණු ප්‍රමාණයක් පාකිස්තානයේ සම්බන්ධව බන්දු අපි දකින්නේ 377 තමයි ඒගොල්ලෝගේ වැඩිම ඒ කියන්නේ highest run chase එක 2015 දී පල්ලේ කැලේ තමයි වාර්තාව උන් තබා තිබෙන්නේ. ඒ තමයි යුනිස් ඛාන් එහිදී ලකුණු 171ක් ලබා ගන්නවා. ඉතාමත් සුවිශේෂීම පිටිකරුවෙක් යුනිස් ඛාන් කර ජවීද් මියන්ලාගේ අක්කාගේ පුතා. ඔබ දැන් තමයි ඔබෙන් මේක දැනගත්තේ. එතරම් ඔහුගේ පිටිකරණය මා හිතන්නේ තමාගේ මාමා කුඩා අවදියේ සිටම දකින්නට ඇති මේ පිටිකරුවාගේ ලීලාව. අනිත් එක තරගයක් දෙන්නට කැමැතිම නැති අර ඔබ විකට්ටුව දෙන්න මරුණත් මලක් දෙන්න වගේ තියෙන කතාවක් තියෙන අද සමාජයේ. සුන්දර දර්ශනයක්. පොඩි දරුවෙක් වයලිනේ වාදනය කරන මම හිතන්නේ ඉන්දියාව දැක්කොත් ಭಾರತයට කැඳවාවි බහත් ඛණ්ඩය හදාරන්න කියන්නේ රවි ශංකර් වැනි ශ්‍රේෂ්ඨ අද්විතීය සංගීතඥයන් සිටි ලෝකයකට තව සුන්දර දර්ශනයක් වෙනවා. දකුණු මුහුත්තේ සුන්දර ස්වච්ඡතාරා කෙලෙන පන්දු වැදී යනවා මිඩ් විකට් හරහා. තවත් ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. ධනංජය සිල්වා මේ අසයි තම ආධිපත්‍ය පතුරවනවා ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණේ. ධනංජය ඔව් ජය වෙනුවෙන්ම සටන් කරන ආකාරයක් අපිට දක්වනවා. ලකුණු 275යි.
ඔව් හොඳ තාක්ෂණයක් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් තමයි ධනංජය සිල්වා. එම ස්ලොග් පහර එල්ල කරනවා. ඔහුගේ හිස ඔබ දකිනවා බන්දු හොඳ ස්ථානයක තමයි තිබෙන්නේ. හිස ඉදිරියේ තිබිය යුතුයි එම පන්දුව එම පහර දීම කරද්දී. ඔතේ පහරවල් 28ක් සහ 1-6 පහරක් මේ නිමට එක්කාසු කිරීමට සමත් වෙනවා. තවත් ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් අතරට පන්දුව දෙන කෙනෙක් ගලෙහි පන්දුව රැකෙනවා. සොෆික් දුවගොස් පන්දුවක් ගෙනල්ලා කරනවා. හතරේ පහරක් ලබා දැන් සිංගලයක් ගත. ඒක තමයි බන්දු මේ වෙන්න ඕන. ඉතින් ඉක්මන් ලකුණුත් ඒ අතරේ ලබා ගන්න උත්සුක වෙන එක හරිම වැදගත්. ඔව් පැහැදිලි. දුර්වල පන්දු ඉදිරියේදී වේගවත් ලකුණු අතරට පිවිසීමේදී හොඳ පන්දුවක් ඉදිරියේදී එක ලකුණක් හෝ ලබාගෙන අන්තයේ වෙනස් කරගෙන අනිකාට අවස්ථාව ලබා දීම ක්‍රීඩාවේ චමත්කාරයේ මනවින් පිළිඹු වෙනවා. ඒ වගේම ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනගෙනවා. දෙදෙනා අතර අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවයේ ශක්තිමත් වෙනවා. රායකින්ම එක්ෂක වාතරට ඒ යෝන් ක්‍රීඩකයා වෙල්ලාලගේ ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්න පහසුයි. කවස් කලාපෙන් වෙල්ලාලගේ දැන් මම හිතන්නේ ලකුණු 8ක් විතර රැස් කරා නේද බන්දු මේ පසුගිය පන්දු ඕවර දෙක තුන ඇතුළත මේ ඒ ස්ථානයෙන්. ඔව් පන්දු 25කදී ලකුණු 18ක් ලබාගෙන මේ පිටිකරුවා යවවන මේ තනතිරුවේ ලකුණු තිබෙනවා. මෙන්න මේ තමයි අපිට තියෙන එකම සැකය. ඉදිරියෙන් සිටින ලකුණු 425ක් පමණ මම හිතන්නේ ධනංජයට ශතකයට යන්නටම දෙයි වගේ තිබෙනවා. පොරෙම ලකුණු අභියෝගයක් ලබා දිය යුතුයි. දින එකමාරකට වැඩි කාලපරාසයක් තරඟ වැඩිමිට තිබෙනවා. හෙට දිනේදී පැය 6ක් තරඟ වදිනවා. අද තව පැය 2.4ක් තියෙනවා. වාදී වශයෙන් ගන්න කල පැය 10ක් තරඟ වදින්නට දුන්නොත් පන්දු ඕවර ප්‍රමාණය 90යි හෙට දිනේදී. ඒ නිසා පන්දු ඕවර 150ක් ඉලක්කය දුන්නොත් බොහෝ දුරට පාකිස්තාන පිටිකමින් තිබෙනවා. උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නා මේ අවස්ථාවේදී රිවර්ස් පාරකට පෙර බයින්න කෙලින්න පන්දුවකට තමයි බොහෝ පිටින්ට එරෙහිව පහර එල්ල කරන්නේ. දඟ කැවීමට එරෙහිව එල්ල කරන්නට යන්නේ ප්‍රතිඵලය. මෙන්න මේ අධ්‍යක්ීම් විරලකම තමයි අපිට අවස්. රිසාන් උඩ පන්දුව රැක ගන්න. 278යි විතර. 7යි දැන් ශ්‍රී ලංකා දෙවනේම 75 වෙනි පන්දුවේ අවසන්. ඔව් අපිට මතක් වෙනවා බන්දුව රමේෂ් මෙන්ඩිස්ගේ පළමු ඉනිම බොහොම වගකීමෙන් සහ වැදගත් ලකුණු ප්‍රමාණය රැස් කළා. ඒ අවස්ථාවේදී අවශ්‍ය වෙලාවේදී රමේෂ් මෙන්ඩිස් මම හිතන්නේ අතරගේ නතර වී තිබෙන මේ මොහොතේ 278යි විකට් 7යි පන්දුවර 75ක් අවසන් කර විට දැන් විශාල ලකුණු අභියෝගයක් ලබා දෙමින් පාකිස්තාන කම්මන්ගේ රැයිව දෙවෙනි ඉනිමේ ජාත්‍යන්තර විස්තර විචාරකයන් සමග අතියකට වෙන විවාදෝදින දක්වනවා. Mendes been playing nicely. He's held his own with the bat, and he'll be full of confidence after his first innings performance with the ball. And this is a good catch by Mohammad Rizwan. Yeah, he employed that stroke because the instruction from the captain must have been that we are looking for quick runs. We are going to declare after lunch, and that's why he took chances. He was looking good. At times you have to sacrifice your wicket for a bigger cause. Yeah, here's an opportunity for Dhananjaya to get to a test 100. Still about 17 minutes to go for lunch. And you could easily spot that the shoulders are dropping. Pakistani bowlers have resigned to the fact it's not going to be easy to pick these 3 wickets just before lunch. It's a big opportunity for Dhananjaya.
It's normally at about this point where the fielding side tend to glance over their shoulders towards the opposition dressing room, sort of in hope that they see people dressed in all white and a captain near a bell. But I'm afraid that's not the sight that greets them at the moment. Opening batters start to stretch a little bit their calves, their hamstrings. They just try to loosen their lower backs in anticipation that they're going to be walking out and having a bat. But the Sri Lankans are unmoved at the moment. We don't see a fast bowler that's warming up. He's got his whites on in anticipation of walking out to go and have a bat. Robert Joe Surya's in his pads, so no declaration is near. But the Pakistanis, they really want to force the Sri Lankan to declare, get the fast bowlers in. Start using those heavy balls, bouncers. Well, the other thought would be that do Pakistan want them to declare? Do they say, well, we 1-0 up in the series, we'd like you to bat for as long as you can here and allow us the opportunity to bat out the rest of the test match and possibly draw this test match? There's also always that threat of, and I know it hasn't happened, but there's that threat of rain. Before this test match started, 2 days, for 2 solid days, there was rain. Arrest Marquez should have declared already. That's because of the heat. Nicely played. Another little single. 283 for 7. Those umbrellas that we see around the ground, people underneath, they're taking shelter from the heat rather than from the prospect of rain. Because there's very little breeze here today, something that we're not accustomed to. Normally there's a stiff breeze that blows across the field, but not today. The lead's 430. That was an education, wasn't it? Just been told umbrellas can be used differently. Well, why wear a hat when you can have a brolly? Your hat, you can wear it. Umbrellas, you have to hold them. Effort. That's your cup of tea there. Yeah, I'm lazy. I know that. You didn't have to remind me. You've started to understand this one, haven't you, HD? Yeah, I'm working on my Pashtun, and I think he was just asking Nawaz to bowl the ball a little wider. Feels it's been a bit straight. Well done. You're getting there. Thank you. Some people are quick learners and cerebral, and HD is one of them. He's got the 2 men behind point, saving one. That's there for that shot that Dhananjaya De Silva plays so well, the late cut, and see the line that's being bowled here.
beautifully bowled. Nice flight, he bounced and it turned. That's a good thinking because he exposes his stumps and plays those dabs and late cuts from the stumps. And if you bowl the deliveries wide, you're asking him to reach for them. Might work for Pakistan. Been a good innings by Dhananjaya de Silva. He came to the wicket when the game was, I wouldn't say evenly poised. Sri Lanka was still well on top, but they had lost wickets a little bit quicker than what they would have wanted, and they were 5 down with a lead of around 260, and Balalage would have been the next man walking to the wicket. So it needed a partnership, needed the captain to play well, Dhananjaya to play well, and he's threatened Dhananjaya de Silva. He's certainly threatened, and now he's unbeaten on 77, 283 for 7. Dhananjaya de Silva and the captain came together. The first century partnership of the test match between Dhananjaya de Silva and Karuna Ratne, and of the series for that matter, has ensured that Sri Lanka now in a real position of strength, and everyone sits on the edge of their seat waiting for that moment when the declaration comes. You're furthering your point when you say that Pakistan will be happier if Sri Lanka keeps on batting. They wouldn't mind if they go beyond lunch and back for an hour after lunch. And to make sure it happens, what they need to do is have Dhananjaya batting at 87 at lunch, if they can't get him out. The captain will have to provide him with an opportunity to get 100. That's what Babar Azam and Pakistani bowlers need to do.